bonjour et bienvenue à la finale de l'ABQO du tournoi 2A et moins du 10 et 11 mai 2025. On est au Dooley's Ottawa. We are at Dooley's Ottawa for the finals, the final top 8 of the AA or less tournament for the OQBA. This is the last tournament of the regular season. So we'll see who comes out on top. I'll be right back, folks. We're going to start in a few seconds, a few minutes. All right, back with you folks on the live here. De retour avec le live. On a comme premier match Randy Gawat contre Mehdi Arak sur le live stream. Alors, on vous rappelle que vous pouvez changer la qualité de votre stream. You can change the quality of the image on your stream by clicking on the settings. If you're on Facebook, I believe it's 1080p maximum. And if you're on YouTube, it's 2166. So that's 4K streaming for you. So you just need to hit the gear. Alors, donc, frapper le petit bouton là, pour les settings et ajuster la qualité de l'image au maximum. Alors, c'est un départ ici au Dooley's Ottawa. First match between Mehdi Arak and Randy Gawat. We are on the B side, I believe. Je pense qu'on est sur le côté B ici. Voyons voir. Non, côté A, désolé, côté A. Randy Gawat, Mehdi Arak. Côté A, Miguel Charon, Mike Norcom. Côté B, Jamil 600, Marc Bertrand. Et côté B, Simo Audrey, Eusebio Gaboucan. Alors, on aimerait ça aussi souhaiter, on dit un bonjour et on souhaite une bonne fête des mères à tous les mères, à toutes les mères, spécialement la mienne. Bonjour, petite maman. Je te souhaite une super belle journée. On se voit cette semaine pour célébrer ça, toute la famille ensemble. I'd like to say hi to all the mothers out there on Mother's Day, including my mom. Best mom of all, of course. So hi there, Mom. We'll see you later this week to celebrate the whole family. Randy here at the table is unable to see the 1 ball. Randy qui ne voit pas la 1 ici. At the same time, please let us know how it's looking at your end. Laissez-nous savoir comment ça se passe par chez vous. Si l'image est belle, si le son est bon. Please let us know if the image is good, if the sound is good on your end. Everything seems to be working great for me here. We never know until somebody tells us. Let's load up that chat here for YouTube. And we will also have, I believe, Facebook comments. Let's take out this one. Facebook.
dit here, scratches. Il dit qu'il scratch sur la 1. Donne la chance à Randy de retourner à la table. Randy back at the table. With the ball in hand here. Still has a couple of balls to make though, mind you. But able to get ball in hand there. Désolé, gang, j'ajuste des choses en même temps que je vous parle. Doing a couple of things at once. On a aussi un tournoi deuxième chance. There's a second chance tournament today. I believe 8 players or 6 or 8 players are part of that. I'd like to remind you guys that every time there's a tournament here, whether it's semi-pro, double A, or less, there is a second chance tournament on Sunday. Just have to show up. $20. Single or double elimination will be based on the player's choice on the day of, but we do have a second chance tournament every Sunday that matches the main. So you don't have to have participated and registered for the main tournament, but you must be in the same class range. Donc, vous n'êtes pas obligé de participer au tournoi principal ou au tournoi deuxième chance, mais à chaque tournoi de la BQO aussi, que ça soit 2A et moins ou semi-pro et moins, on a un tournoi deuxième chance le dimanche à $20. Élimination simple ou double, dépendamment du choix des joueurs sur place. Et ce n'est pas nécessaire d'avoir participé dans le tournoi principal. Il suffit de faire partie des mêmes classes que le tournoi principal. On me demande d'aller refaire un shot. Je vous reviens dans quelques instants. On m'a dit qu'il rate la 5 dans la poche inférieure gauche de votre écran. Alors, comme je disais, vous n'êtes pas obligé d'être inscrit dans le tournoi principal ou le tournoi deuxième chance, mais il faut être dans les mêmes classes. C'est-à-dire, si c'est un tournoi semi-pro et moins, dans le principal, vous devez être semi-pro et moins pour jouer le deuxième chance. Si c'est un 2A et moins, donc vous devez être 2A et moins pour jouer dans le tournoi deuxième chance aujourd'hui. Alors, la poche inférieure gauche de votre écran là, nous a donné les 2 ou 3 derniers tournois, là, donne tu la retard aux joueurs. Semble babiner beaucoup sur cette poche. Alors, saying that this lower left corner pocket in your screen there, folks, is giving players trouble this weekend. A lot of people having issues by rattling the balls there. I'm just going to put up some scoreboards so we can see some scores. I'll be right back.
And we're back, folks. The scoreboards have been put up. The score is a 1-0 for Randy here. Midi at the table. Looking at his options. Shot here's going to try, her wishes to hit the 7 full. Didn't hit the 7 quite as full as he wanted to. Ends up behind the 3. Alors, aurait aimé taper la 7 un peu plus pleine pour avoir une meilleure position sur la 2. Alors, c'est caché derrière la 3 maintenant. OK. Alors, il dit qu'il avait callé la 9 au side. Il dit call the 9 the side here in case. Les joueurs qui se parlent ici. Randy looking at the 4 ball. He called the 9. Corner pocket but missed the shot. Alors, Randy qui laisse la 9 dangereusement dans la poche ici. Oof, avec le double kiss. With the double kiss here, Mehdi is able to put the 9 ball in the pocket.
brings the score to 1-1. Alors, on revient après cette courte pause publicitaire. We'll be right back after this short commercial break, folks. Score is now 1-1. And Midi Arac to break. Midi Arac Aubry, le score de 1-1. Alors, on vous rappelle que c'est le dernier tournoi 2A et moins de la saison régulière. This is the last AA or less tournament for the regular season. The finals will be on May 24th, 25th, 2025. Sorry about that. Still setting up some stuff here, folks. Trying to get everything to look good for you. Midzi misses the cross corner here and leaves, not Midzi, but Randy misses the cross corner, leaves Midzi with the shot. But he's hidden behind the 9 ball here, so kind of hard to tell if you can see a slice of it or not. From this angle. Gonna go for the bank first. Did not touch the 1 ball here. Midzi qui n'a pas fait contact avec la 1. Randy back at the table. The ball in hand on the 1 ball. Looking at the puzzle. Able to push a bit on that 3 to reach the 4. Getting his angle right. Just like that. Bien exécuté ici de la part de Randy. Il peut chercher la 4 et se positionner pour les prochaines pauses, la 5, la 6. Et terminer le puzzle. Good position to finish that puzzle here. Randy leaves himself lots of angle on the 8 ball to go up down the table. Gives himself a bit of a cut here on the 8.
Back on the live with you folks. The score is now 2-1 for Mehdi Arak versus Randy Gawat. Someone had a question about a frozen ball in the pocket and what's legal and illegal for that. Oh, score is now 2-2, I believe, with that combo. We'll be right back after a short commercial break. Retour avec vous sur le live. Ce sera le 7 et 8 juin. So, semi-pro or less will be 7th or 8th of June. 7th and 8th, sorry. Score is 2-2 here. Score est de 2-2. Randy ends up behind with no shot on the wall, on the one ball, so going to be using that bank here as a push. Give a slice of the one back to Mehdi. Mehdi put some distance there. Well executed behind the 8 ball. Good shot here. Beaucoup ici de la part de Mehdi. Il laisse beaucoup de distance entre la 1 et la blanche et se termine dans une bonne position derrière la 8. Donne un safe à Randy. Randy is safe here behind the 8 ball. Have to find his way through. Plays it a little bit too hard. Wanted to spin that white ball quite a bit. Punched it a little bit too much. Didn't have time to hook the spin. Il donne balle en main ici. Ball in hand here from Mehdi. Mehdi with a somewhat, unfortunate hit period, but ends up seeing the 2 ball here. See how he can play that one. Probably a safety again here. Is going to stop the white ball there. Not sure how much of it he can see. It was worth the try there. I would have just stopped the white ball and sent the 2 ball the other end of the table. Moi, j'aurais envoyé la 2 à l'autre bout de la table. C'est toujours facile à faire, mais il a joué un peu plus fort. Safety back here from Randy. Not sure if you can see a slice of the 2. Je pense que Mehdi la voit un peu, mais il va étudier ses options. Mehdi's going to check out his options here. Went with the bank. Ends up somewhat selling the 2 ball. Randy misses a 2 ball here. Randy qui manque la 2 ici.
laisse un coup à Mehdi. In the back there, we can see Simo Audrey versus Eusebio Gabugan. Score is also 3-2. Jamil versus Marc Bertrand. And Mike Norcom versus Miguel Charon. The score is 2-2. Il dit qu'il manque la 3 au coin ici. He misses the 3 ball in the corner there. Randy gives a safety back here. We'll be right back, folks. Back on the live here. Randy to shoot the 9. Score is now 3-2 for Randy Gawat. We'll be right back after a short commercial break, folks. Bored? Not here. Dooley's is where the fun's at. Half-price pool? Check. Big screen TVs? Double check. Daily specials so good, you'll want to call in sick tomorrow. Rec leagues for fun, competitive leagues for glory, and doubles for when you need a wingman. Oh, and private parties? Yeah, you can book those too. Whether it's a night out, a league game, or just because, Dooley's is where it's at. Yeah. All right, we're back on the live, folks. Score is 3-3, 3-2 for Randy Gawat. Randy to break. And he makes the 8 ball off the break here. Gets position on the 1. Randy qui fait la 8 sur le break. Et en position sur la 1 par la suite. Gonna be
He's looking at the puzzle here. On his way across. Score is now 5-2, I believe. Jamil versus Mark Bertrand. And Mike and Norcom versus Miguel. Score is 3-2, I believe. Yes, 3-2. Not sure for who. Randy uses the bank here to go reach that 2-ball. Alors, la 2 ici, à l'autre bout de la table, avec Mehdi caché derrière 6-9. Allons voir. Mehdi n'est pas en mesure de toucher à la 2. Mehdi does not touch the 2-ball here. Gets ball in hand to Randy Gawat. Randy gets ball in hand on the 2. It's positioned for the 3 to go reach the 4-ball afterwards. Would have liked to have left himself maybe a bit more angle here. He's going to have to draw back, I believe. Oh, was able to get enough. Je pensais pas qu'il y avait assez d'angle, qu'il serait obligé de reculer, mais finalement, il y a eu assez d'angle pour aller chercher la bande, mais dans une drôle de position sur la 5. Weird position on the 5 here. Didn't think he had enough angle to go reach that bottom bank there. At least not with enough angle. Shot here by Randy. Oh, Randy misses the 6-ball here. Randy qui manque la 6 ici. Alors, veuillez partager si c'est possible. Please share the live stream and the links that were shared everywhere on Facebook if possible. Randy looking at that 6-ball. Oh, Randy misses the 6. He's going to leave the 6 on the bank. Alors, on laissera la 6 ici pour Mehdi quand même sur la bande. With a cross shot. Alors, Mehdi qui devra faire un coup par la bande ici. Venir faire la 6 ou opter pour un coup défensif, dépendamment. Mehdi qui a presque fait la 6. Mehdi almost makes that 6-ball, would have had to do it again on the 7. Aurait été obligé de faire le même coup sur la 7 par la suite. Leaves Randy in a sort of a safety position all the way the other end of the table here. Randy, I think, can make that bank, but it's going to... yeah, there you go. Figured he saw enough, but it was hard to tell from the camera angle if he could see enough of the 6. C'était difficile à savoir s'il envoyait assez de la 6 pour la faire. Au coin.
ici pour aller chercher la position pour la 9. Qui est fait, le score est de 3. C'est 4-2 pour Randy Gawat. On vous revient après une courte pause publicitaire. Back on the main TV table with you folks. I'm going to try, after this match, I'll try and install the little 4K mini there so we can maybe see the other tables as well in between matches here. On va essayer d'installer la mini 4K par la suite, là, à la suite de ce match, pour essayer de vous montrer les autres matchs en cours. Randy at the break here, makes the 1 ball off the break. Can see the 2, but it's not in a great position. On est en mesure de voir la 2 ici, mais elle n'est pas dans une super belle position. Let's see what he does with the puzzle there. Would like to be behind the 7. Il met ça derrière la 7 ici. Ce qui laisse une chance à Mehdi de venir à la table. Gives Mehdi a chance back at the table here. Mehdi qui opte pour un beau coup défensif, bout à l'autre de la table, derrière les blockers. Nice defense or safety shot here behind all the blockers and all the way at the end of the table. Good way of making a safety shot here, putting distance and blockers between them. Pays off as Randy is able to hit the 2, but leaves a shot here for Mehdi. Let's go to the top view for this one. Qui est bon. Randy taking a small break there. Score is now 6-3 for Jamil versus Marc Bertrand. Not sure what the score for Simo is. Can't see the scoreboard here. Randy's going to jump this 9 ball to get to the 2. Randy's able to jump and hit the 2 ball. Makes a good contact on the 2. Il dit qu'il retourne à la table. Randy did a good jump shot. Was able to jump that 9. Make good contact on the 2. Mehdi back at the table. He misses a shot here on the 2. Il dit qu'il y aurait eu quand même une pause sur la 3. Randy on the 2.
the shot and barely clears the 3 there on the correct side. Randy gets on the good side of that 3 ball. There will be another season, folks. Il y aura une prochaine saison. Same format as this season, except that the semi-pro list will be open, meaning that any pro that wants to come play will be able to come play. But we'll give an extra handicap game to the semi-pros. And depending on the points gap as well, if the range is too high, let's say Alex Pagalayan decides to come play, he will probably give an extra game, so 2 games to semi-pros. This is a handicap tournament, always has been. Bon, c'est un tournoi handicap. On aura une saison prochaine, la saison prochaine. Même format, c'est-à-dire 6 tournois saison régulière, 1 tournoi en finale. Sauf que les tournois semi-pro et moins deviendront des tournois open. Alors, tout pro qui voudra venir jouer les tournois d'ABQO sera en possibilité de la faire. So any pro that wants to come down and play will be able to do so. C'est juste qu'il devra donner un match de plus de handicap au semi-pro. Le tournoi de l'ABQO a toujours été un tournoi handicap. Et ce sera la même chose la saison prochaine. Same thing next season. Hard to get the speed on the table here. Safety here by Mehdi. Un beau safe ici. Et caché Randy. 6-4. Now, Marc Bertrand versus Jamil Sisson. And 5-2. Mike Norcom versus Miguel Charon. Good hit here by Randy to come and hit that 8. However, leaves it open for Mehdi. Alors, beau coup ici, beau toucher de la part de Randy, mais ça laisse un coup à Mehdi ici. Un petit peu fort sur ce coup. Le coup d'avant pas assez fort, celui-là un peu trop fort. La vitesse de la table, difficile à juger. Premier match de la journée aussi. S'entend. First match of the day here, folks. Getting the speed of the table down. Not an easy task. Bien exécuté. Alors, le score est 4-3 pour Randy Gawat. And we will be right back after this short commercial break. Bored? Not here. Dooley's is where the fun's at. Half price pool? Check. Big screen TVs? Double check. Daily specials so good you'll want to call in sick tomorrow. Rec leagues for fun, competitive leagues for glory, and doubles for when you need a wingman. Oh, and private parties? Yeah, you can book those too. Whether it's a night out, a league game, or just because, Dooley's is where it's at. De retour sur la live. Score is 4-3. Mehdi to break.
a dry break here. On me dit qu'il ne fait pas de boule là, sur le bris. Gives Randy a chance to come at the table here. It's hidden behind a 3-5. Can opt for a push if he wants to. En mesure de prendre le push s'il le veut. Voici ce qu'il fait. C'est le choix qui a été fait. Prend le push. Randy misses the combo shot here. Gives Mehdi a shot back on the 1 there. Pretty open. The 7-9 a bit tied up. Alors la 7 et la 9 sont un peu collés ensemble. 6-7-9. C'est la naviguer. Mehdi qui effectue un coup vers la bande ici. Et obtient quand même une pause sur cette 3. Oh! Malheureusement, on n'a pas besoin d'en profiter ici. Manque la 3 par la suite. Laisse une chance à Randy de revenir. À la table. He makes the 3-ball here. He's looking at that 4 in the corner between the 8 and the 5. If it goes by. Otherwise, he's going to have to go for the side. Went between the two. And this is going to be the crucial shot here. He's got a little bit of angle. He'll reach the bottom rail. You win. All right, we'll be right back, folks. Back on the live here, folks. Alors, Jamil Sisson qui gagne son match. Jamil wins his match against Marc Bertrand by the score of 7-4. Le score était de 7-4. Donc, Marc Bertrand qui termine 7-8. Marc finishes 7-8 in the main tournament here. Mehdi en bonne position pour terminer la table. Mehdi in a good spot here to close this table here. Finish the match. Finish this game. Good stuff. The score is now 4-4. It's a close match, folks. Close match. We'll be right back after this short commercial break.
Alors, de retour avec vous. Alors, Marc Bertrand qui a perdu son match contre Jamil. And Simo also lost his match against Eusebio. So Eusebio moves forward and Jamil moves forward in the main tournament. Alors, je vais aller prendre quelques photos. I'm going to go take a couple of pictures, folks, and I'll be right back. Also, just learned that Miguel Charon won his match against Mike Norcom. Therefore, Miguel moves on to the next step. The final score was 6-3. Two players played even. There we go. So we can have another matchup here, folks, very soon. I might wait for the main table to be free so that you guys can have something on the live. So score, let me see here. 4-4. Still have 4-4. Randy won that one. So 5-5. Score is now 5-5, folks. The next match, the next live match will be Eusebio versus, let's see who, if this guy, whoever loses this one. Prochain match sur le live sera Miguel Charon contre le gagnant. Non, je vais vous donner un break. De table. Mike. Probablement Jamil contre le perdant de Randy et Mehdi. Pour l'instant. Je reviens dans quelques instants. All right. Back and a bit more concentrated with you folks here on the live. The score is 5-4 for Randy Gawat. Mehdi back at the table here.
De retour un peu plus concentré avec vous ici sur la table principale. Un score de 5-4 pour Randy Gawat. Il dit qu'il était de retour à la table. Laisse un safe. Leaves a knife safe for Randy here. Randy's looking at his options to go reach that one ball. Randy qui regarde les options pour aller chercher la 1. Mehdi, le balle en main ici, regarde ses options. Mehdi has ball in hand here, looking at these different options around the puzzle, around the table. Looking at that 2 here. So, as I was saying, Mike and Norcom guaranteed the 6th spot. Miguel Charon, I believe, guaranteed 3rd spot. Good drawback here. And Mehdi to reach the 3. A bit of distance on it. On m'a dit qu'il y a beaucoup de chemin entre la blanche et la 3. Quand même été capable de venir chercher la pause avec la rétro aussi. Donc, beaucoup quand même. Je ne sais pas pourquoi, mais bon. Facebook ne veut pas nous montrer les commentaires. Alors, je vais aller voir manuellement sur Facebook si des gens ont porté des commentaires, Randy. Here, next to 9 ball. Mehdi, Randy here on the 7.
right. So, Théo Mavridis qui dit à Mehdi, vas-y Mehdi, t'es capable. Ramène l'argent à Québec. Bring the money back to Québec, Théo Saint. Salut Théo. Like to say hi to everybody who's watching us right now. Currently have about 15 viewers between the two places. Une quinzaine de personnes qui nous regardent. On vous salue, on vous rappelle c'est la fête des mères. Aujourd'hui, en fin de semaine. Like to say happy Mother's Day to all the mothers out there. Remind everyone that it's Mother's Day today. Score is 6-4. Randy. Players are on a bit of a break here. We'll be right back after a short commercial break, folks. Bored? Not here. Dooley's is where the fun's at. Half price pool? Check. Big screen TVs? Double check. Daily specials so good you'll want to call in sick tomorrow. Rec leagues for fun, competitive leagues for glory, and doubles for when you need a wingman. Oh, and private parties? Yeah, you can book those too. Whether it's a night out, a league game, or just because, Dooley's is where it's at. All right, folks. I was saying earlier, the finals will be held on, the AARLS finals will be held on May 24th and 25th. That's in 2 weeks here at Dooley's, Ottawa, for AARLS. And the semi-pro finals will be June 7th and 8th here at the Dooley's, Ottawa as well. Once again, this season, I'd like to thank our main sponsors for being with us. Dooley's, Ottawa, One Stat, thewinningstroke.com, DGV Communications, GW Muscle Therapy, Blackburn Real Estate with Nicola Blackburn, Garrett Warren,
And of course, OQBA streams, which you are watching right now. Alors, on remercie nos sponsors encore cette année, Dooley's Ottawa, GW Muscle Therapy, on salue Garrett Warren, onestat.ca, alexpagalian.net, DigiV Communications, thewinningstroke.com, Blackburn Real Estate avec Nicolas Blackburn. I'd also like to say hi to Kenny Donald and everybody else from Flesher's Upholstery. On salue toute la gang aussi chez The Winning Stroke, Serge Bertrand et sa gang. Je vous rappelle, I'd like to remind you that you can find everything for the streams here on the OQBA Streams official page on YouTube. And this page is accessible at any time. And if you click like and subscribe, you will get notified when we have new live streams on the way, like today. Je vous rappelle que vous pouvez tout trouver nos lives sur YouTube sous le compte OQBA-ABQO. Dès que vous allez sur notre... si vous faites un like and subscribe, ou si vous cliquez sur le pouce et vous abonnez à notre chaîne, vous allez avoir toutes les notifications quand on va live pour les finales, les tournois principaux et tout ce qui se passe avec la BQ. En fait de stream, donc on vous recommande de cliquer le bouton j'aime et de vous abonner. Again, I'd like to tell you that the quality of your stream can be changed to 4K if you would so choose to do so by clicking on the gear icon in YouTube and choosing video quality and choosing 4K or 2166p. Randy here at the table. There's a drawback here to get positioned on that 9 ball. Good position to finish this match here. There you go, Randy Gawat wins the first match here. The score is 7-4. We'll be right back after this short commercial break, folks, and we're going to have a new match for you right away.
Alright, de retour avec vous sur le live. J'ai mis la petite caméra 4K, comme je disais, pour essayer de voir les autres matchs. Alors, on verra ce que ça donne pour vous à la maison. On voit pas vraiment les scoreboards, mais so at the right of your screen is Mike and Norcom versus Eusebio Gabucan. The score is 2-1 for Eusebio. And on 38, you can see, so just on the left of your screen there, you can see Randy Gawat versus Miguel Charon. Try and get a better view for you guys here real quick. So we can at least see the scoreboard. Oh, the lights in front of it. Okay, okay. That's what the problem is. Alors, la lumière de la table est dans le chemin. On peut pas voir le scoreboard, mais bon. Here you go. Jamil misses that 8th ball. Ends up in an unfortunate position. Oh, Amidzi gonna have to find a way to leave that safe for Randy. For Randy, why didn't I change this? I did change this.
is 1. Get on the 3 ball here. Z tried to put Jamil behind the 7, but unable to do so. Alors, Mehdi qui a essayé de mettre Jamil derrière la 7, n'a pas été en mesure de le faire. Laisse une chance à Jamil de revenir à la table. Mehdi behind the 6, I believe. It's going to jump the 6 ball here. Oh, great shot here by Mehdi. Let's see that in the replay. There you go, good shot here. Mehdi, let's see that 5. Chercher sa pose. Aurait aimé être un peu moins d'angle sur la 6. Ça a été plus facile de juste pousser. Mais c'est en mesure de faire 2-3 bandes, dépendamment. Pour se rendre à la 7. Pourrait descendre sur le côté gauche de la 9 comme il regardait là, ici. Il regardait ses angles suite au contact. Alors, c'est juste un petit peu à la droite de la blanche. Ouais, il devrait être en mesure de se rendre tout le tour, comme ça. On sent la gauche de 7-9. Voilà qui est fait. Bien exécuté. Ici aussi. Alors le choix ici pour soit le side par la suite ou le coin, dépendamment de l'angle sur la 8 et du pouvoir nécessaire pour se rendre, la confiance, je devrais dire, nécessaire. Bon, voilà qui est fait. Choisis le coin. Chooses the corner here. As I was saying, had 2 options. Could have gone down and shoot in the side, or soft here and played in the corner pocket. And there we go. Score is 1-1, folks. We'll be right back after this short commercial break. On revient avec après une courte pause publicitaire.
Back on the live, folks. The score is 1-1. Midi to break. So Mo wins his match on the second chance versus Jay Lennox. He's in the finals here. Mo Alizadeh makes the finals of the second chance tournament. On voulait aussi, we wanted also to mention the prize funds, or not the prize funds, but the prizes for the season finalists. So during the regular season, there is a season standing. If you are top 3, you are going to get a big ring that comes in a display case, which will show your current position in the season standings. As well, this season for the finals, you not only get, the winner doesn't only get his name on the big trophy, but first, second, and third place also get a trophy. That was a weird shot there. Hit 3 or 4 balls down the way to go and scratch. But yeah, if you finish first, second, and third, you also get a specific trophy that's colored in glass. We've got gold, blue, and red. So first, second, and third. Alors, ce qu'on disait, c'est que vous allez avoir il y a un classement de saison là, dans chacun des circuits, semi-pro et 2A et moins. Dans la BQO, et cette saison, on a des nouveaux prix selon ton classement de saison. Donc, si tu termines en première place, comme les autres saisons, ton entrée est payée pour ta finale respective. So if you finish first, also the finals is paid for. But, mais aussi, si tu finis 1, 2 ou 3 dans la saison régulière, le classement régulier, on a des prix cette année, c'est-à-dire une grosse, c'est un peu comme des bagues trophées si on veut, des grosses bagues, là, les championship rings, et puis on les a faites les plus grosses possibles pour que tu puisses avoir dans un display case avec l'ABQO, la saison et ton classement dans la saison, premier, deuxième, troisième. Même chose pour le tournoi de la finale. Alors, les années précédentes, le gagnant ne gagnait pas vraiment de trophée, mais avait son nom d'inscrit sur le gros trophée. Cette année, si tu finis en première, deuxième ou troisième, tu vas quand même avoir un trophée en finale. Et le gagnant, ça mérite d'avoir son nom inscrit sur le gros trophée aussi. And that goes for both circuits. Alors, c'est pour les deux circuits. This was for both circuits. You're also getting trophies at the end of the finals. So on the finals tournament, first, second and third, les trophées sont en couleur, donc or, bleu et rouge pour première, deuxième et troisième, ainsi que le nom sur le gros trophée saisonnier. On va aussi essayer de s'arranger avec le Doolies pour avoir le trophée saisonnier, là, le trophée permanent on display. So we're going to try and work something out with Doolies here to have the seasonal trophy on display here in the hall. Alors, dans la salle, on va essayer d'avoir le trophée dans un case quelque part. Easy with the shot here on the 6. Get position on that 7. Score is 2-2. Mike Norcom versus Eusebio. And the score is now 2-1 for Midi. We'll be right back after a short commercial break, folks.
Back on the live, Jamil. Easy with the dry break here. Jamil gets a shot back at the table. Let's see the one ball. Score is now 3-2 for Eusebio versus Mike and Norcom. And a 1-1 Miguel Charon versus Randy Gowett. I think Randy just made his second match there, so 2-1 for Randy. Gets a good position here for the 4. Should be able to complete the puzzle. Be able to push that white a little bit. That's right. Go reach the 5 and have the correct angle to go down the table. Alors, Jamie devait pousser un petit peu sur la 4 ici pour avoir le bon angle. Il va chercher la 6. He's looking at the 8 ball. Regarde le coup sur la 8 maintenant. Tiens, position presque parfaite. N'aime pas vraiment la position. Il en manquait pas beaucoup pour qu'elle soit pas mal parfaite. Là, ici, il devrait faire 2 bandes au lieu de juste une. Ou piquer la blanche, dépendamment. Comme on voit ici, il va piquer la blanche pour reculer un peu. Comme ça. Alors là, qui est fait. Belle pause pour le side. Good position on the side here. As I was saying, they needed to either jam the white ball. How do you say that? Comment c'est ça, piquer? Had to dig into that white ball, I guess. To get the backspin. Oh, misses the 8 ball here. Yeah, I had to dig on that white ball to go get position and executed that perfectly, but missed a shot on the 8 ball here, so gives Mehdi a chance back at the table. Oof, Mehdi leaves the 8 ball in the pocket. Jamil gets position on that 9 ball. Bit too much, but very doable. Good stuff. Alors la marque est maintenant de 2-2. The score is now 2-2. We'll be right back after a short commercial break. Back on the live with you folks. The score is 2-2. Score est de 2-2. Jamil with the safety shot here behind the 3 and the 5. Jamil
qui exécute un coup défensif derrière la 3 et la 5. Score is now 3-3. I believe Mike Norcom versus Eusebio. What a shot here. Good jump shot here by Mehdi. He has successfully executed 2 of his jump shots. On this match. Good shot there. Hands behind the 4, but good shot nonetheless. Good jump shot. Ooh, does not touch 3 ball confirmed here. In the pocket. Mehdi qui n'a pas été capable de toucher la 3. Beau coup sauté pour aller chercher la 2. Nice jump shot to get to put that 2 ball in there, but ends up behind the 4. And cannot complete the puzzle, as we say, or cannot complete the table. Le score est de 2-2. Miguel Charon contre Randy Gawat. The score is 2-2. Randy versus Miguel. And the score is 3-3. Eusebio versus Micah Norcom. Miguel to break there on your left. Mike is shooting there on your right. Score for Mike and Miguel are on the table. 3-3. Mike Norcom on fire this weekend. As well as Miguel, the 2 A players that are performing really well this weekend. Marc Bertrand made it top 8. Good performances overall this weekend from everyone. Good turnout as well. Alors, des belles performances de tout le monde en fin de semaine. Miguel Charon qui finit, qui est encore là, qui est en feu. Pareil pour Mike Norcom. Marc Bertrand qui finit 7-8. Simon aussi. Alors, des bonnes performances cette fin de semaine de la part de tous, ainsi que un bon turnout. Beaucoup de gens qui se sont présentés. 55 joueurs en fin de semaine. 55 players total this weekend, folks. Alors, as I was saying as well, there is going to be another season. Same format, 6 regular season tournaments and 1 finals. Jamil in a good position here to finish this table. What he did there, that's the perfect thing. You go down, you don't like your shot, you don't like your feet, you don't like something, you get back up and you go back down. Otherwise, you're asking for trouble. Quand on n'aime pas un coup, on se relève, que ce soit la manière que tu te sens, la manière que tu le vois. T'aimes pas la façon que ton pied gauche est placé, tu te relèves et tu reprends ton coup. Toujours une bonne chose à effectuer. On revient après une courte pause publicitaire. Back on the main TV table here, the score is 3-2 for Jamil.
Jamil makes a ball off the break. Jamil qui fait une boule sur le bris. Gets position on the 2 ball as well. And position à la pause sur la 2. Mike and Orcom and Miguel Charon in a good position to take the lead here on both their matches. With a few balls left to make. Jamil, I think, wanted a bit less power on that. Didn't want to go that far. Should be okay from this angle, from the camera there. Looks like you can see enough of the 3, but it's hard to tell sometimes if it goes or not. Miguel qui a marqué son coup ici sur la 7. En très bonne position finir le match, mais là c'est un coup à Randy ici. Norcom, lui, qui a venu un peu d'effectuer son coup sur la 8 et se positionner pour la 9. He's missing one shot here to finish that. Good shot by Mr. Norcom here. Well, Mike Norcom takes the lead 4-3. Randy here with the top shot on the 9. Randy Gowett. Ooh, leaves the ball hanging in the jaw. Alors, rattles. Randy Gowett qui babine la 9. La laisse dans le coin. Mais par contre, on dirait que Miguel, là, ici, est dans une drôle de position avec la blanche dans la poche. Pas sûr si ça ressort du piton. Ça semble être correct pour se rendre. Miguel qui réussit son coup porte la marque de 3-2 pour Miguel Charon. Et 4-3, Mike Norcom. So Mike Norcom is ahead 4-3 and Miguel is ahead 3-2 in their respective matches. Jamil here, his ball in hand to Mehdi on the main TV table. On souhaite encore une fois bonne fête des mères à toutes les mamans. Bonne fête des mères à la mienne, la meilleure. Love you, Mom. I'm going to see you later this week. Happy Mother's Day to all the mothers out there. Gotta say, folks, I'm happy to be with you here this weekend. Didn't know if I was going to be able to make it. Been having some health issues again and didn't feel right all week. My hands were twice the size they should be. And everything's back to normal on Saturday and Friday nights. I'm very happy about that. Very happy to be here with you folks. Mehdi gets good position on the 7. Je me disais content d'être avec vous en fin de semaine. Je ne sais pas sûr que je peux me rendre. Des problèmes physiques dernièrement, problèmes médicaux. J'avais mes mains qui étaient 2 fois leur grosseur normale toute la semaine. Puis vendredi soir, pouf, tout est revenu normal. Alors bien content d'être avec vous en fin de semaine. Beaucoup ici de Mehdi. Chercher la pause sur la 9. Good shot here by Mehdi to come back up and reach position for the 9. He went a little bit too far, but there was a pressure shot or power shot on the 8 there. So these things can happen, especially if you don't have much to, like a 4-inch gap or 3-inch gap there to play with. Beaucoup ici. Alors, le score de 3-3. Le score is 3-3. Mehdi versus Jamil. On vous revient après une courte pause publicitaire. I'll be right back after the short commercial break, folks. Bored? Not here. Dooley's is where the fun's at. Half-price pool? Check. Big screen TVs? Double check. Daily specials so good, you'll want to call in sick tomorrow.
Rec leagues for fun, competitive leagues for glory, and doubles for when you need a wingman. Oh, and private parties? Yeah, you can book those too. Whether it's a night out, a league game, or just because, Dooley's is where it's at. Back on the live with you folks. The score is now 3-3. Midi à tout break. Score est 3-3. Midi Aubry. Alors, Miguel en avance 3-2. Mike Norcom's ahead 4-3 as well. Miguel ahead 3-2. Miguel, both Miguel and Mike race to 6. Alors, Miguel et Mike Norcom se rendent à 6. La marque est de 4-3 pour Mike et de 3-2 pour Miguel en ce moment. Joue contre des gros joueurs quand même. Randy Gowat, Eusebio Gaboucan, très bon joueur ici. Randy qui empoche sa deuxième combine sur la 9 qui porte la marque de 3-3. Second combo shot here for Randy to put the score 3-3. Eusebio just made a jump shot there. Mike congratulating him. Well executed shot. Ici, Mehdi sur la table principale aura un coup un peu plus difficile sur la 3. Voyons voir s'il jouera défensif. Quand même bien tourné. So ended up okay here. Could have scratched in the corner. Ended up okay. And didn't disturb the 5-9 too much, so it's still leaving that problematic area for Jamil there. Jamil ends up securing the white ball behind the 5-9. Alors Jamil qui place la planche derrière la 5 et la 9. Good hit here by Mehdi. Ends up giving the safety, pretty much giving the safety back to Jamil. Very close here. Very good try here by Jamil. Bien essayé ici par Jamil faire le cross-coin. Unable to make it in the corner there and leaves a shot for Mehdi. Well executed here by Mehdi. Get position on the 4, doesn't play it too hard. Again, and let us know what it looks like for you guys at home. If you have any comments. Look on Facebook here again.
Try to put the 9 ball in there. Brings the score 4-3. Score est de 4-3. On vous revient après une courte pause publicitaire. Bored? Not here. Dooley's is where the fun's at. Half price pool? Check. Big screen TVs? Double check. Daily specials so good you'll want to call in sick tomorrow. Rec leagues for fun, competitive leagues for glory, and doubles for when you need a wingman. Oh, and private parties? Yeah, you can book those too. Whether it's a night out, a league game, or just because, Dooley's is where it's at. De retour sur le live, back on the live, folks. The score is 4-3 for Mediarac. Midi to break. Score is 4-3 Miguel versus Randy Gawat, and 4-4 Mike Norcom versus Eusebio. Midi here at the table. Wanted to play a defensive shot. I believe Jamil can see the 1 here. On est certain que Jamil voit la 1. En masse. Able to see that 1 ball plenty. Oh, he's going to get enough. Not enough. Didn't go far enough. Il n'est pas allé assez loin pour aller chercher la pause sur la 2. Able to hit the 2 ball. Did not touch a bank after. Alors, il a un bout de toucher la 2, mais il n'a pas touché de bande après le contact, ni par la blanche, ni par la 2. Did not make contact with the rail after the hit. So, ball in hand for Mezi here. Good spot here. 7 or 8, 9 could be problematic to get to the 6. Was able to just circumvent that whole group together. Good stuff. Let's see. Beaucoup ici de la part de Mehdi. Bouteille de la terre va pas tomber. Ouf, j'étais sûr que ça rentrait ça. Thought for sure that was going to go in and stayed in the pocket. That's a good shot by Mehdi there on the 6th ball. Gets back to the side pocket here. Randy qui accumule les combinaisons ici. Randy Gawat. Maintenant, le score, je crois, sera bientôt, à moins qu'il manque la 9, là, sera bientôt de 5-3.
Et la marque était de 3-2 pour Miguel ici. Alors, Randy qui a fait 3 combines sur la 9, si je me trompe pas. Randy's able to get 2 or 3 combos on the 9-ball, one after the other here, and bring the score 5-3. Because it was 3-2, I believe, before this match. Or before the last time I checked. And I saw him do at least 2 combos on the 9-ball since then. Alors, j'ai vu Randy Gawat faire au moins 2 combines à la 9. Le score est maintenant 5-3 pour Randy. Mais ça ne m'étonnerait pas qu'il y en ait une troisième là, ici, une combinaison juste avant ce match-là. Donc, un peu de chance pour Randy ici. Le score est de 4-4. Close match here, folks, between Jamil and Mehdi. And we'll be right back after this short commercial break. Petit rappel pour nos finales. Small reminder for the finals. So the double airless will be on May 24th, 25th. And the semi-pro less will be on June 7 and 8, both here at Dooley's Ottawa. Les deux tournois seront ici au Dooley's Ottawa. 24-25 mai pour le 2A et moins. Le 7 et le 8 juin pour le semi-pro. Jamil here at the break. The score is 4-4. Jamil makes 2 balls off the break. I'm not sure if he'll be able to see that 2 ball enough there. Hit it full. C'est difficile un peu à dire là si pour l'avoir assez pleine pour faire le safety ici. Able to see it full enough to run the safety here. Alors, elle était en mesure de bien voir, assez voir la 2, disons, pour avoir le coup défensif. Bien exécuté ici. Mehdi, good hit on the 2. Leaves it open for Jamil. Laisse le coup ouvert ici pour Jamil. Qui aura assez d'angle pour faire le up and down de la table, comme on dit. Alors, encore une fois, je souhaite une bonne fête des mères à toutes les mamans. La mienne inclus. Alors, bonne fête des mères à tous. Spécialement la mienne, la meilleure. Happy Mother's Day to all mothers out there. Especially mine, the best one. Haha. So, happy Mother's Day to all the mothers out there. Hope you're having a great day. Souhaite à tous une super belle journée. Score is 4-4. Jamil, looking at his shot on the 3 here, is able to get the 2 in, but overshot position on the 3. Mike and Norcom and just executed a good jump shot there. On the 1 ball. Miguel qui vient d'avoir une mauvaise passe là, ici. A bien exécuté son coup, mais est venu toucher la 9 qui l'a caché sur la 8. Devra aller par la bande. Je souhaite que ça passe.
Miguel qui vient à bout de faire la 8, mais encore une fois collé sur la 9. S'il manque de chance, Miguel, un peu contre Randy. Randy, comme je disais, qui a eu 2 ou 3 combines sur la 9. Miguel qui exécute des coups là, pour se sortir du trouble, mais finit toujours par se remettre dans le trouble tout de suite après. Not an obvious game here for Miguel. Randy, as I was saying, Randy got 2 or 3 combinations on the 9 ball, and Miguel seems to be able to kind of get himself out of trouble a lot of times, but ends up back in trouble like this shot here on the 8. He's able to make a great shot all the way up and down the table, make the 8 ball after putting himself in trouble, and then the way he ends up lying on the 9 is stuck on the 9 ball here. So a bit of bad luck there for Miguel. So he's looking at his options. Jamil, good position here to finish the stable. Jamil est dans une bonne position pour finir la table. Been asked to go ref the shot by Miguel there. De retour avec vous sur le live. Alors, comme je disais, Miguel, pas chanceux. Ça marque, je crois, 6-3 pour Randy. Et Randy qui a 2 ou 3 combinaisons sur la 9. Alors, le score devrait être beaucoup plus proche, 4-3 peut-être. Et 5-4, Mike Norcom versus Eusebio. Jamil looking at the options here. Jamil qui regarde ses options. Ça rentre à la 2. He has options for that 2 ball there. You just saw he wants to just end it there so he can get enough angle to go back up the table to reach the 4. But because of the angle of the shot, it's a bit hard to just stop there. It's a hard shot to just stop there. C'était difficile de juste arrêter la 1 là, à cause de l'angle. Arrêter la blanche, je veux dire, sur le coup à cause de l'angle qu'il avait. Donc, dépassé. Je crois qu'il vérifie bien son angle ici. He's looking at it again. Went too far, which is what he didn't want to do. Or was looking at earlier. He's trying to stay right there where he's pointing at. Because of the angle of the shot on the 1 ball. It was very hard to do. I would have had to play that extremely soft. Which he did. But still went beyond. Balle en main ici, touche la 4 en direction vers la 2. All in hand here for Mehdi.
Mehdi removes the rack. Mehdi qui enlève le rack de sur la table. Score is now 6-4 for Eusebio versus Mike Norcom. Eusebio goes to 7. Mike goes to 6. Not a hill yet, but a very close match nonetheless for Mike Norcom. An extra good performance this weekend. Same thing for Miguel Charon. Score is 6-3, but Miguel defending himself very well here, regardless of the combinations from Randy and the bad luck that he's been receiving. So good on him for not giving up easily. Juste on félicite Miguel qui n'a pas lâché malgré la malchance de son côté un peu ce match-là. Se défend très bien contre Randy ici. La marque est de 6-3 pour Randy et de 6-4 pour Eusebio Gaboukan. Mehdi misses the shot here on the 8 ball. Would have had perfect position over 9-2. Back on the live with you folks here. The score is 5-5. Mehdi Arak to break. We'll be right back after this short commercial break from Alex Bagalayan.
score de 5-5, Mehdi Aubry. Dry break here for Mehdi. Pas de boule sur l'abri pour Mehdi ici. Mais laisse Jamil sur un push. Jamil has to use a push. Dry break for Mehdi, but leaves him behind the 4. What happened? Back on the main TV table with you folks. Now here, Mike Norcom lost his match 7-4. Ends the tournament in 5th and 6th place. You won that one? Excellent. We'll put you as the winner then. That was fast. You get a combo? It was a combo. Nice. Mohamed Alizadeh wins the second chance tournament. Versus Mike Young, and as mentioned, Mike Norcom has just finished his match. Gonna go take a picture with him there. We'll be right back, folks.
All right, back on the table with you folks. Back on the main TV table, the score is 6-5 for Jamil. Mike Norcom loses the match 7-4. Miguel versus Randy is now 6-4 the score. Score maintenant de 6-4 pour Randy. Gawatt contre Miguel Charon. Midi here on the shot with a 2 should be able to push slightly and reach 1 or 2 rails to get position on a 3. Voilà qui est fait. Il dit qu'il va chercher la pause pour la 3. Does he have enough angle off the bank there? Just barely maybe play it bottom English. Not sure what he's going to do here. Yeah, I didn't have enough, so I opted to go for the extra rail. He did a bien exécuté son coup ici, executed the shot well with a push instead of a drawback. Chercher la pause sur la 5, gets position on that 5 with enough angle to go up down the table. Capable d'aller chercher, is going to go get 2 to 3 rails, 1, 2. Always hate that because of the corner. There you go. Went way too far. Out of executed the shot the same way, I believe. 2 banks, or 3 maybe, but it's hard to get the spin right too. I'm always scared for the corner when I do that. Toujours peur pour le coin, scratcher au coin quand je fais ça. Alors, je peux pas parler bien. D'habitude, je m'empoche tout le temps sur un coup comme ça. Je joue jamais la bonne force ou sinon, je joue pas assez fort. Donc, très touchy. La table ici roule aussi beaucoup, donc c'est pas la même expérience sur chaque table. Each table is different here at Dooley's, which makes for a harder tournament. Jamil gets pretty close to the exact spot he wanted for position. I think he went a little bit further than he wanted. Down on your screen here. Down the table, so he doesn't have the angle to just push and get position naturally. I think he's going to have to make something happen here. Like this, have to power shot it a little bit. And able to get it. Pas été en mesure d'aller chercher la position pour la 8. Il n'avait pas assez d'angle. Il est allé trop par en bas sur votre terrain, comme je disais avec la blanche. Donc, il n'a pas eu l'angle nécessaire pour aller chercher la 8. Now looking at the different options here. Cherche les options ici. On rappelle que Jamil est sur la côte. Jamil is on the hill here. Plays a good safety shot up and down the table. Well executed for the safety here. Didn't get enough angle on a 7 there. Went a little bit too far. Almost perfect there. Had the power shot it in. Il y a 2-0, j'ai fait 2-2, c'était ça. Ah ouais. Oh well. Miguel est en bonne position aussi. Andy with
Safety does not want to go by that side, wants to stay on this side or beyond it, one or the other, but don't stay near it. Dangerous for the safety there. Miguel qui manque son coup sur la 8 ici. Il a pu porter la marque 6 à 5 et être Hill. Oh, Randy qui manque son coup sur la 9 ici. Voilà, alors une autre chance ici pour Miguel. If Miguel makes the shot, it's gonna be Hill. Jamil replies in kind here with the safety back. Alors Jamil qui retourne l'appareil à Mehdi. Il redonne un safe en retour. Mehdi opting the jump shot here. Hasn't missed one yet today. Good shot right there again. Shot by Mehdi. See that one again. Oh way. Mehdi qui manque la 9 ici. Après un beau coup sauté comme ça, after a great jump shot like that, Mehdi misses that 9 ball. Leaves a shot for Jamil here. The ball is not directly on the bank, so could have rattled that one, but Jamil wins this match 7-5. I thought it was over. I made the shot. Make it over. Make the shot. Alors, on vous revient dans quelques instants, mesdames et messieurs.
Alors, la bataille de la fin, Miguel versus Randy Gawat, Hill. 6-5. Miguel won the last match there. That was a bit of a chess match on the 9 ball. I guess he got the advantage of that. And the score is now 6-5. Hill for both players there. So as I was saying there, Randy versus Miguel. Miguel did a push shot, leaves the shot back to Randy. Leaves the shot back to Miguel. It's Hill right now. Alors, on est sur la côte, les deux joueurs. Sabio, come here. I'm blocking the camera. Come here. This way. Thank you. Because I'm trying to get. I have a tiny camera up there, and I couldn't see the. I was seeing you from this side. Yeah. Yeah, I know, right? It's okay. That's a hill for that one. 6-5. It's a close match. Oh, Miguel ici. The winner side. The winner is gonna wait for the couple of hours. So is me and Camille Yeah. waiting for them? No, you're playing now. Winner waits for it's up to you. 35 or 38. It's up to you. I was gonna wait for them to finish to play here, but it's up to you. So, doon na lang, 38. 38? 38? Sure. I was gonna get you, man. I was gonna get you. So have one game. You make that shot. Ouais. Le coup de Miguel ici, il entre. Pas de coup sur la 5. D'abord, il ne dérange pas la 6-8 là au fond. Ça devrait être pas pire. It doesn't disturb 6-8 over there. But still needs to hit the 5 ball. On va quand même être en mesure de frapper la 5 ici. Faire la bande. Bien exécuté. Oh, good shot here by Miguel. Beaucoup ici, beaucoup défensif de Miguel qui laisse beaucoup de distance entre les deux boules pour Randy. Randy plays safety back here. Oh, looks like it's gone beyond the side a little bit. Not sure. Hard to tell. I think he's okay. On va voir ce que Miguel va faire. C'est bien, Miguel. Il manque la 5. Et dans le fond, on n'est pas aux prises avec la 6-8 qui est mal placée. Je reviens dans quelques instants, mesdames et messieurs.
Back on the main TV table, folks. Jamil 600 versus Eusebio Gabucan. Race to 7, course à 7. Jamil wins the lag here. Alors, Jamil qui gagne son lag. On va faire le break. Qu'est-ce que c'est? Ouais. Ça, j'ai dit, moto, let's go. Jamil wins the lag. Jamil to break. Alors, Jamil 600 au bris. Alors, deux amis ici, Eusebio et Jamil, qui discutent pas mal, font des blagues. Alors, je sais pas comment rapide va être le match. Jamil makes a ball off the break here. Jamil qui fait la 2. En mesure de bien voir la 1. Good position here by Jamil. Should just bottom left or right in your screen. Oh, missed the shot there. Still ends up safe behind the 4 ball, I believe. Je pense pas que Sebio est capable d'avoir la 3 ici. Sebio is going to jump. C'est Sebio qui va sauter la 4. Ici, pour aller chercher la 3. See how he executes the shot. Misses the hit. Gives ball in hand to Jamil here. En balle en main pour Jamil.
gives himself enough angle to go get position on the 4. Alors Jamil qui voulu se donner assez d'angle pour aller chercher la 4, mais finalement a joué un peu trop fort. Plays the shot too hard. And ends up hooking himself behind the 6 ball. Alors se cache derrière la 6 ici. Il avait assez d'angle pour aller chercher la 4 avec son balle en main, mais n'a pas été en mesure d'aller chercher la pause sur la 4. Donc, c'est caché derrière la 6, d'avoir exécuté un coup sauté pour aller frapper la 4 ici. Jump shot here to reach the 4. See that one again. Beau coup sauté pour aller toucher la 4. On a besoin d'un arbitre ici pour le coup, s'assurer que la blanche n'avance pas. Tout s'est bien passé. Shot was good here. The white ball did not move forward, not even a millimeter, so it was good. Jamil here. Lost the 4. Yeah, it has a lot of distance between the 5 and the white ball. Alors, beaucoup de distance entre la 5 et la blanche. Ainsi qu'un drôle, une drôle de coupe, une coupe assez prononcée. Un peu down pour la coupe, c'est plutôt la pause par la suite. It's more the follow-up. So I believe if he just pushes that in softly, should come back out the other side. Like that, but needs to make the shot, I suppose. But would have had the position, I guess, if he made the shot, is what I meant to say. Would have had the position. Il a réussi sa pause, s'il aurait exécuté le coup sur la 5, la coupe. Il va être en mesure de faire la coupe. Donc, un autre coup ici pour Eusebio. Another chance for Eusebio at the table here. Eusebio here. Jamil wins his first match. The score is 1-0 for Jamil 600.
We'll be right back after a short commercial break, folks. Score is 1-0 Jamil. Sebio to break. Jamil to break. My bad. Getting tired, I think. Un petit peu fatigué, les gars. La marque est de 1-0 pour Jamil. Jamil Aubry. Try and break here for Jamil. Alors, pas de boule sur le break pour Jamil, ce qui donne la chance à Eusebio de venir à la table. Gives Eusebio a chance back at the table because of the dry break from Jamil here. Eusebio makes the cut. Ooh, close to that corner. Very close to the corner. Ends up getting relatively good position anyway. Finit quand même en bonne position ici, malgré tout. Side. Misses the shot, but at least didn't scratch on the side. Gives Jamil a shot on the 2, though. Backspin here from Jamil from the bank. Un beau rétro ici de la part de Jamil qui était collé sur la bande. On venait chercher la pause sur la 3. Jamil qui manque son coup sur la 3 ici. This is the shot on the 3. Bon, salut Jen qui regardait mon tournoi. Je sais pas si tu regardes encore. Alors, bonjour à Jen. Sabio misses the 3 ball. Gets Jamil a shot at table again on the 3 here. That's it? Yeah. Okay. Have fun. Vous autres aussi. Ouais, c'est ça. Jamil gets position on that 5 ball here, but it's a bit stuck to the bank, so I was looking at that 6. I have to
sort of push it through a little bit. We'll see. C'est ça qu'il regarde en ce moment. Là, on va voir ce qui va terminer sa course. Avec le coup sur la 5, parce qu'il est collé sur la bande. On devra jouer en haut de la blanche un peu. Beaucoup ici. Boot à l'autre de la table. Good shot here from Jamil. All the way from the other end of the table. He gets position on the 7 with enough angle to draw back. Reach the 8. And get a natural position on that 9 afterwards, as you saw him look there. A little bit too hard, just a little bit. Un petit peu trop fort. Un petit peu trop fort de la part de Jamil ici. Il aurait aimé être direct là pour sa pause. S'il avait été juste un petit peu plus sur le côté ici de la 8. He would have been on this side of the 8 ball a little bit. Would have been perfect position for that 9. Oof. Sebio here. Tricky shot on the 8, depending on how much angle he has there. Alors, comme je disais, Mo Alzadeh qui a gagné le tournoi deuxième chance. Nous sommes présentement en demi-finale à côté perdant. Position. 4e position ici en jeu. Nice cut here, but gives the game away to Jamil with the ball in hand there on the 9. The score is 2-0 for Jamil. We'll be right back after a short commercial break. Bored? Not here. Dooley's is where the fun's at. Half-price pool? Check. Big screen TVs? Double check. Daily specials so good you'll want to call in sick tomorrow. Rec leagues for fun, competitive leagues for glory, and doubles for when you need a wingman. Oh, and private parties? Yeah, you can book those too. Whether it's a night out, a league game, or just because, Dooley's is where it's at. Back on the main TV table. Jamil to break. The score is 2-0 for Jamil. Try break here for Jamil. I will be right back, folks.
Sebio calling the 9 ball here. Bien essayé. Good try by Eusebio here. But, Called the 9 and he missed. yeah, then it's option to you. Option. Yeah. Non, Jamil qui cale la 9. Les deux boules sont collées sur la bande. Et voilà qui est fait. Le score est maintenant de 3-0 pour Jamil 600. We'll be right back after a short commercial break, folks. Jamil, who makes 3 balls off the break here, folks. 3 balls off the break. I don't know if you can see enough of the 3. Kind of hard to tell from this angle. Let's go from the top view. I think he's okay. Hard to tell. Hard to tell. Difficile à dire là, si la blanche passe à côté de la 6 pour la 3, si elle voit correctement pour la faire. Hard to tell from this angle. Difficile à dire de l'angle que j'ai. Vous voyez en masse, saw plenty of it to make it for sure. Now has the correct angle on the 4 as a 6-8. Gonna be a problem. He's gonna slide down, I assume. J'imagine qu'il va juste se glisser cette blanche là. Il semble avoir assez d'angle pour jouer par en dessous et glisser la blanche du haut de la bande. Bien exécuté, well executed here. Could have used the rail, didn't have to. Good shot here to reach the 5. Seems to be straight on. I was looking at the angle here. It seems to have some angle. Has some angle. Maybe not the one he wants. But has plenty of angle to reach the 6 ball there. Corner pocket or side, whichever one. Like so. Has a angle for that 6 ball, and I can either stay right there, or you know what I mean, back up a little bit. It's almost perfect. Just like that. Good shot here. See if he has enough angle. I don't think he likes the angle much. He could play on the inside maybe a little bit. Il pourrait jouer à l'intérieur, je pense, la blanche si pas beaucoup de coupe à faire. Donc, il se rendrait là à peu près où il est. Au moment où il regarde. C'est ce qu'il a fait. Il joue de l'intérieur. He did exactly what I thought he would. He played on the inside. Gets position on that 9 ball. It's got a bit of distance, but good angle. Shot here by Jamil. Score is now 4-0
for Jamil. We'll be right back. On vous revient après une courte pause publicitaire. De retour sur le live avec vous, mesdames et messieurs, le score de 4-0 pour Jamil. Score is 4-0 for Jamil Sisson. Jamil to break. Jamil makes the 3 ball, has access to the 1. Donc Jamil qui fait la 3 sur le break et est capable de voir la 1. Oof. Jamil tried to destroy that shot. Played a little bit too hard and didn't cut it enough. A la Luke Salvai there, when you see it, shoot it, sort of deal. Played it a bit hard. A joué un peu trop fort aussi. N'a pas pris le temps de bien exécuter son coup. Plus jouer un peu à la Luke Salvai ici. Quand tu vois le coup, tu le tires. C'est bio manque la 1 ici. Beau coup ici de la part de Jamil. Très bien exécuté. On a dépassé un petit peu la 9, but very well played here by Jamil. The fan on that 1 ball and go all the way up the table. Almost perfectly executed behind the 9 there. Almost. Oh, yeah, Sabio went for the cross corner. Oof, and ends up scratching. Double kissing on that hit there. NDG. Go. Still there. Still there. Jamil here looking at the 4 ball. Jamil qui regarde la 4 ici. Exécuté. Chercher la bande. Il est passé à l'extérieur des 2 bloqueurs, là, comme qu'on peut le voir vérifier. Désolé, gang, j'ai besoin d'instamment aujourd'hui. On nous en a parlé. Got a bit of a heartburn going on there, folks. Sorry about that if I cut off here and there.
Switching on the 9 ball here to be able to finish the table. 5-0 pour Jamil à 600. The mark, the score is now 5-0 for Jamil. We'll be right back after another short commercial break from Alex Pagalan. Main table, Jamil to break. The score is 5-0 for Jamil. De retour avec vous sur la table principale, Jamil Aubry. Un score de 5-0 pour Jamil. Prochain match sera le gagnant de ce match contre Miguel Chara sur la table du live. Dry break here by Jamil. The one ball almost went in 3 times, I believe. Almost pushed in twice and went in almost once. That is correct, sir. On va voir si on a des commentaires sur YouTube. Alors, Christian Gervais qui dit bon match, good match-up. Alors, on salue tout le monde. Christian Gervais et Mario Prudhomme. Il dit salut Mathieu, thanks pour le live. Take care, salut Mario, salut Christian. Salut tous nos écouteurs. I'd like to say hi to all our viewers. Christian Gervais there, saying it's a good matchup, Eusebio versus Jamil. And Mario Prudhomme saying hi, thanks for the live, folks. Stuff. Believe it. Let me go check how many people are watching right now on both platforms. We have 16 viewers. Alors, on a 16 personnes qui nous regardent sur YouTube et sur Facebook. Nous avons un autre douzaine de viewers. Alors, on salue les trentaines de personnes qui sont avec nous. I'd like to say hi to about 30 viewers we have on both platforms. Wish everybody a happy Mother's Day again. Score is currently 5-0 for Jamil. Jamil's looking at making that 5 ball in that corner there. Trying to find a perfect position after the shot on the 4. Yeah.
Shot was good there on the 5 for Jamil. Le coup était bon, de justesse par Jamil, mais il était bon. Eusebio now has a chance. Back at the table. Gonna give a safety shot here to Jamil. Jamil regarde pour un coup défensif encore une fois ici. Semble avoir réussi son coup, mais la 6 est pas mal au side. Seems to have put him behind the 9 ball, but the 6 is pretty much near the side pocket there. Oh, might be able to see that. Oh yeah. Camera angle, sometimes I can't tell, folks. Alors, avec l'angle de caméra, je pensais pas qu'il passait facilement. Finalement, il passait directement à côté de la 9. Beau coup ici de la part de Sebio. Good shot here on that 7 ball. Encore une fois ici. Mais on va sur la 9. See here on the 9 ball what's gonna come out of it. It's a long shot. Au coup ici de la part de Sebio. Alors qu'il porte la marque de 5-1 pour Jamil. Scores now 5-1. Sebio to break. We'll be right back after a short commercial break, folks.
retour avec vous. Petite pause pour moi. Jamil here in a bit of a tough spot. Played top spin on that shot and ended up all the way at the other end of the table. Sabio makes the 2-ball and ends up right between the 9 and the 4. Alors, Sabio qui exécute le coup termine entre la 9 et la 4. En bonne position, malgré tout. Moins bien placé ici. Sabio behind a bunch of blockers. Sabio qui est en position défensive ici. Able to hit that 4-ball. Jamil can see the 4. Jamil est en position de voir la 4 en ce moment. Est-ce qu'il regarde même la combinaison ici? Pas bien exécuté le coup ici. Raté l'effet escompté. Didn't get the effect that he wanted. Was looking at the combo with the 6 as well earlier. However, 7/8 bit off as well. Alors la 4 s'essuie les pieds avant de rentrer and wiped its feet before going in, folks. But went in. Now Jamil is looking at the 5-ball. Did he get enough angle to come back down the table? He did. Might be just barely enough here. Exactement. Now that 7-ball is looking like a safety to me. Ça ressemble à un 7. La 7 semble être un coup défensif par la suite. Difficile à dire ici comment il se placera avec la 6. I don't know how he's going to reach there to make the safety from the shot on the 6. Because he's got opposite angle. So he's either going to play safety on the 6 itself or find a way to get back to that 7. Ouf. Jamil qui ne voulait pas frapper le piton aurait aimé envoyer la blanche à l'autre bout de la table. Would have liked to put the white ball at the other end of the table and see Eusebio hidden behind the 9-ball, but hit the button on the side. A frappé la pin du side, comme on dit. Il est revenu.
Placé. Pour la 6, maintenant c'est la 7 ici qui devrait être délogée ou. Alors là, je crois que c'est ce qu'il a essayé. I think he tried to move that 7-8 ball there by power shotting on the 6 ball. Manqué son coup par contre. Missed the shot on the 6. Good shot here by Jamil. Au coup ici. Donné à Jason. Un beau coup défensif ici de la part de Jamil. Nice safety shot here by Jamil. Let's see how Eusebio can get out of this trouble here. Gonna go to the bottom bank, probably 2 banks. He'll reach the 6. Like that. Let's see where he ends up. Ouf. La 6 est quand même proche du side. Un petit peu dangereux. Semble être correct à faire le coup aussi. Ou sans ligne pour le coup, mais un petit peu dangereux pour le side. Faudrait vraiment avoir le perfect backspin to go hit that button there. Faudrait une rétro parfaite pour aller chercher le piton du side. S'en sortir ici, ce ne sera pas un coup facile. Won't be an easy shot by any means, folks. Ouf. Il a frappé le piton. Il venait à bout de faire le backspin pour aller chercher le piton. Was able to get the button off the side, but went the other way instead of coming out. So went in the pocket. C'était difficile, là. Il est allé sur le mauvais côté. Il a fait le bon backspin, mais frappé le piton du mauvais côté. Très difficile, comme je disais, comme coup. It was a really hard shot to make there because of the angle and the side pocket and the backspin required and everything else. On a marqué de 5-2 pour Jamil. On vous revient après une courte pause publicitaire. We'll be right back after this short commercial break, folks. De retour à la table principale, back on the main table with you. Score is 5-2 for Jamil. Eusebio to break. Eusebio Aubry. Eusebio with a dry break. Jamil looking at the 3. Jamil qui étudie la 3. Able to see the 1 ball from there.
laisse sortir la poche. On n'a pas été en mesure de reculer assez. Faire une rétro, pas fait de follow-through, comme on dit. Obligé de jouer un coup défensif. It's forced to play a safety shot here. Good play. Was able to get Eusebio behind a bunch of blockers here. Eusebio makes contact with the 2. Jamil scratches here. Is trying to play a safety shot. That's trying to bring the 2 back up a bit in the middle of the table and have the white ball hit 2 rails and get behind the blockers again. But might have double kissed there. With the carom shot here on the 6. Le billard ici sur la 6. See, it's going to be a thin cut here on that 4 ball, folks. Ça va être une coupe fine ici pour la 4 au coin. Eusebio qui appelle à 9. Eusebio calling the 9 here. Eusebio missed the 9. I think he ends up in a safe position anyway. Fini une position défensive derrière la 9 de toute façon. Jamil qui retourne le coup à Eusebio. Gives a safety shot back to Eusebio. Shot here by Jamil. A bit of a chess match at the end of this game here. Un petit peu de jeu d'échecs sur la 7 à la fin du match ici.
Sebio qui n'a pas eu de faute ici, mais qui laissera quand même une set très bien ouverte ici pour Jamil. Le mec qui devrait être en position là, avec l'angle de se rendre pour la 8 au side. Closer to the bottom a little bit. And I should be able to. So didn't scratch Terry Sabia, but left us a beautiful 7 there for Jamil. In order to close off that table here. It's done. Should be able to finish that match as well. À 9, c'est encore une fois essuyé les pieds avant de rentrer. La marque est donc de 6 à 2 pour Jamil. On revient après une courte pause publicitaire. Back on the live with you folks. Sebio here on a 2-ball. Able to get the position on that 3 as well. Hard shot to make, but the
Jamil looking at the angle here, stuck on the bank with the white ball. So he's looking at the angle to get to the 4 ball properly. Jamil qui regarde son angle sur la 3. Pour aller chercher la pose sur la 4. Et voilà qui est fait. Well executed by Jamil to get position on that 4 ball. Should be able to get the rail or stop there, as you can see, but probably will hit 1 rail and get position on that 5. Stops there, exactly. Un coup, un stop shot ici. Cherche la 5. Alors, où passera-t-il? Is he going to push or pull? Or draw back? That's the question. It's drawing back. Bien exécuté ici. Good shot here by Jamil. Get position on that 6 ball. Should be able to just softly push the white ball in there. Or softly push the 6 ball to get position with the white ball on that 7. He leaves himself a little bit of angle. S'il se laisse un peu down ici sur la 7, là, va pouvoir chercher à 8 facile aussi. There you go. Comes back in the middle of the table. Souvent, centre-table, c'est suffisant pour tous les coups, ou presque. Quand on n'est pas certain, là. Jamil looking at his angle again here. He's probably going to stop or draw back a slight bit to get... Oh, sorry. I thought he was looking at the 8 here. He's going to draw back to get position on the 8 ball. Oh, Jamil misses that 7 ball. Would have been in a strange position for the 8-2. Alors, arrêté dans une drôle de position pour la 8 quand même. Jamil qui a manqué la 7 ici. Sabio looking at the side pocket here. Sabio qui regarde le side pour le coup sur la 8. Gives himself a lot of angle here in the 9 ball shot. Il a laissé beaucoup d'angle ici pour le coup sur la 9. Ce ne sera pas un coup facile. It will not be an easy shot by any means. Well executed here. The score is 6-3 for Jamil. We will be right back after a short commercial break.
Score is now 6-3. Le score est 6-3. Eusebio to break. Eusebio Aubry. Makes 2 balls off the break. Eusebio qui fait 2 boules sur le bris. En mesure d'avoir la 1. Able to see the 1. Oh, Eusebio makes the 4 ball off that shot there. Gets a good hit on a 3. Gets a bit of luck. Ouh. Eusebio qui manque le coup sur la 8 ici. Eusebio qui laisse le match, concède le match à Jamil. Alors, Jamil qui passe à la prochaine étape. Jamil wins the match and moves on to the next step. Eusebio finishes in 4th place. We'll be right back for the next match, folks. Will be Jamil versus Miguel.
Bored? Not here. Dooley's is where the fun's at. Half price pool? Check. Big screen TVs? Double check. Daily specials so good you'll want to call in sick tomorrow. Rec leagues for fun, competitive leagues for glory, and doubles for when you need a wingman. Oh, and private parties? Yeah, you can book those too. Whether it's a night out, a league game, or just because, Dooley's is where it's at. De retour sur le live, Miguel Charron contre Jamil Sisson. Nous sommes en finale à côté perdant. The finals loser side. Finals on the B side. Miguel Charron versus Jamil Sisson. Jamil wins the lag. Jamil qui gagne l'aller-retour. On vous revient. Je vais juste vous montrer. J'ai pas le poster là. Je cherche notre poster d'année. Season. Là.
Alors, comme je disais tantôt, les finales amateurs, the finals for the amateur tournament are May 24th, 25th, and the semi-pro finals will be June 7 and 8 here at Dooley's, Ottawa. Both tournaments will have $2,000 added, folks. Alors, chacun des tournois aura un 2000$ d'ajouté. Je tiens personnellement à tous vous remercier d'avoir participé en aussi grand nombre cette année, malgré le fait qu'on n'avait pas d'argent ajouté. Alors, on apprécie vraiment vos participations. I really appreciate everybody who showed up this season, even though we didn't have any money added to our tournaments. You guys are awesome. Alors, merci à tous ceux, encore une fois. Là, thank you to everybody that showed up this season. I know we didn't have any money added, but I'm glad so many people showed up. Very happy about that. Jamil. Strange position here on the 4 ball. Drôle de position ici pour Jamil. Sur la 4. On va voir. Le coup est bon. Shot was good. Missed the shot, but the shot was good. Miguel qui regarde la 5 ici. He's looking at the 5 ball here. In the corner. Bien joué au coin ici pour Miguel. Chercher la pause sur la 6. Able to get position on that 6 ball there with that shot. Ouf. Peu de mauvaise chance ici, la blanche qui s'est dirigée vers la side. White ball went into the side there. If he would have hit the button, s'il aurait frappé un peu la bande avec la blanche, aurait été en bonne position sur la 7 quand même. Donne la chance à Jamil de revenir sur table. Avec balle en main.
Jamil qui l'échappe à belle sur ce coup. Alors, la marque est de 1-0 pour Jamil. We'll be right back after a short commercial break, folks. Bored? Not here. Dooley's is where the fun's at. Half price pool? Check. Big screen TVs? Double check. Daily specials so good you'll want to call in sick tomorrow. Rec leagues for fun, competitive leagues for glory, and doubles for when you need a wingman. Oh, and private parties? Yeah, you can book those too. Whether it's a night out, a league game, or just because, Dooley's is where it's at. Coup défensif ici de la part de Miguel. Miguel plays a safety shot here behind the 9 ball. Jamil is going to jump. Alors, Jamil qui va effectuer un coup sauté sur la 3. Jamil's going to do a jump shot on the 3 ball here. Good hit here. Oh, wow. Good hit, a bit of luck, and then a bit of bad luck. Yin yang all in one shot, folks. Let's see. He's going to jump this one again. Getting good hits on his jump shots there. Good hit by Jamil here. Leaves the 3 ball open though for Miguel. But well executed, 2 jump shots there. Bien exécuté ces 2 coups sautés ici pour aller chercher les boules, l'objet. Malheureusement, deuxième pas réussi.
Ouf, la 3 qui sort. 3 ball that comes off the side there a little bit. Jamil left himself too much angle on the 8 ball here. It's going to be a thin cut. It's going to be a hard shot. Ça sera un coup difficile ici pour Jamil d'empocher la 8. C'est laissé beaucoup d'angles. So we'll opt for a safety shot instead. Alors, Jamil qui doit jouer un coup défensif. Jamil forced into a safety shot. Oh, voilà qui est bien exécuté ici par Miguel. Alors, le score de 1-1. Score is 1-1, folks. We'll be right back. On revient après une courte pause publicitaire.
De retour à la table principale du live. Jamil 600 à la table. Effectue un beau coup sur la 3. Revenir pour chercher la 4. Jamil at the table here, folks. Did a nice backspin there, and a 3 ball can reach that 4. Jamil a bien exécuté le coup sur la 4. We'll execute on the 4. It's going to have to use the bank again. Have to play inside here. On est obligé de jouer à l'intérieur de la blanche, je crois. Ou faire ce que j'appelle le tour du monde. Dépendamment du choix ici. Looking to play on the inside here. Just like that. Have enough angle to push and go up the table as well. Shot here. Jamil. Back on the main TV table with you folks. Miguel Aubry. Miguel with the dry break. I believe Jamil can see the one here. Jamil ends up behind the 8 here. Jamil qui s'est caché derrière la vitre.
Miguel qui donne un coup aussi à Jamil sur la 4. Jamil able to come back at the table on the 4 ball. Gets a shot on the 6 here as well. Should be able to complete the puzzle here. I mean, I don't see any big problems. If he stays there, just has to slightly push the 7 in. Come back center table. There you go. Should be able to spin it on the left side a little bit, just to make it on his push there, just to make it go a little bit higher up, but should be pretty center table there. Un petit peu passer le milieu, a little bit past the center, but still be able to see that 8 ball and pocket it. Ooh, very close to that side pocket. Très proche du side ici pour Jamil. Alors, au coin. Voilà qui est fait. Alors, la marque est de 2-2. The score is now 2-2. See you. Take care, buddy. We'll be right back after a short commercial break. Back on the TV table with you folks. Miguel Charan qui vient d'exécuter un beau coup sur la 1. Mais a été un peu trop loin ici pour avoir la pose parfaite. Unable to get the proper position here on the 2, but a good shot on the 1 there by Miguel. Will opt for a safety shot. No, he touched the bank. No, is it? No, it's not the.
Jamil was saying that Miguel pushed with the cue there through the white ball, hit it twice on the way. From what I could tell with the video and everything else, it's good. That's okay. Both players talking about the shot. Shot here by Jamil puts Miguel back behind the 9 ball. Alors, safety shot here. Coup défensif par Jamil qui met Miguel derrière la 9. See what Miguel can do with this one here. Now the shot that Jamil was saying before is definitely a foul. If you keep pushing your cue through the wide ball, you're going to hit it twice on the way through. However, I did not see that on the replay or the video. Shot was a foul. just so you know. Here, Jamil is looking at the 3 ball here. Not sure how clean that 3 ball goes by that 8 ball. Pretty clean, apparently. Didn't pas mal clean. Doesn't like his position on a 6. Would have liked a little bit more angle to go hit the bank and come back at center table. So it was a bit too straight on it. Gonna have to do a lot of backspin, I believe, on this, or select another pocket. Going for the backspin, stop shot, push shot. Yeah, opted to push. Oh, ends up on the correct side. That's good. That was a great shot there. Didn't think he could reach there with a push. Alors, beau coup ici de la part de Jamil. Je pensais qu'il était obligé de faire du rétro, mais finalement, ça passait pour la pause. Score est de 3-2. 3-2. Score. We'll be right back after a short commercial break.
De retour à la table principale avec vous. Alors, Jamil Sisson ouvrit le score de 3-2 pour Jamil. Oof, scratches on the break here for Jamil. Score is 3-2. Jamil on fire this weekend. Take care, sir. Also going to post our raffle winners. Alors, je vais mettre les gagnants des prix de présence sur Facebook. I'm going to put the raffle winners on Facebook, folks. Sorry, I forgot to do that yesterday. Put them up online. You want a baggy lion shirt? You want a shirt? Baggy lion shirt. I do in the car. Are you leaving? Do you want me to bring it to you next time, or you want a baggy lion shirt? Cool, right? Sir, buddy. That's it, buddy. C'est en va de chez vous. Ah non, t'es encore en train de jouer. Yeah, I want one too. Alors, Miguel qui colle ici la 9 au side. Parlant entre amis, c'est un billard. Oh, beau coup ici. Good shot here by Miguel. Let's see that one on a replay. On va voir la reprise. Beau coup ici. Alors la marque est maintenant de 3-3. The score is now 3-3. Nice scare him here by Miguel. We'll be right back after another short commercial break. De retour avec vous, back on the live TV table with you folks.
Miguel. Qui fait pas de boule sur le bris. Dry break for Miguel here. Would have ended up funny on the 2 ball, but Jamila misses the 1. Just trying to move that 2 ball or reach it as close as possible. Missed the shot on the 1. Beaucoup ici, la part de Miguel. Venez chercher la 2. Long shot here by Miguel, who made it to get back to the 2. Miguel looking at the angle here on the 3. Miguel qui regarde l'angle sur la 3. Bien exécuté ici. Chercher la pause pour la 4. Well executed shot here gets position on the 4. On va voir si 5 passe bien, semble bien passer ici aussi. Qui est fait. Position sur la 6 pour remonter la table. Un peu de rétro. Avec une bound. Position aussi. On aurait dû jouer un peu moins fort, ça rendre au centre-table, mais finalement, finit en bonne position quand même. He's up in a good position here, even though he overshot. Alors Miguel qui pensait que la 7 aurait rentré pareil et finalement décollé du bord du side. C'est parce que t'as parlé trop vite. Oh, T'as- ça va y aller dans. avait l'air à rentrer, ouais, je suis bien d'accord. Ouais. Beau coup ici de Jamil. Good shot to come back for the 9 ball. Oh, Jamil qui manque le coup ici sur la 9. Donne la chance à Miguel de finir cette table. On salue tout le monde à la maison qui nous regarde sur le live. I'd like to say hi to everybody at home watching us on the live right now. There's about 50 of you. Vous êtes à peu près une cinquantaine à nous regarder à la maison. Là, on apprécie beaucoup. Score is now 4-3 for Miguel.
Le score est maintenant de 4-3 pour Miguel Charon. On vous revient dans quelques instants après une courte pause publicitaire. Like I said, there's about 50 of you, 40 or 50 of you watching us right now. Say hi to everybody watching us at home. Score is now 4-3 for Miguel. We'll be right back after a short commercial break. Back on the main table with you folks. Alors, on salue Luc Contour aussi qui nous regarde à la maison, qui dit deux futurs 3A. Ces gars-là, je pense qu'il parlait d'Eusebio et Jamil. En effet, des très bons joueurs. Alors, on a vu quelques joueurs cette année monter de classe. Christian Richard, après sa 3e ou 4e victoire dans le 2A et moins, monte 3A. Simon Audrey aussi, avec des belles performances. Bien mérité, fini top 8 en fin de semaine. A battu des bons joueurs. Je crois qu'Elmer aussi, Elmer Kazakop, qui a monté 3A. Elmer went up to AAA as well. All players have been showing that they are playing their correct caliber. Made it to the top 8. Tous rendus top 8 sauf Christian Richard qui n'a pas eu sa meilleure journée hier comme il disait, mais fini top 32 quand même, top 24 je crois. Mossine aussi, monté 3A. Il était déjà sur le bord beaucoup, là. Là, ça devrait le propulser encore plus, là, vers le haut. Miguel qui fait la 8. Cross, double cross. Qui obtient un autre coup sur la 2. He'll get another shot on the 2-ball here. Fini quand même une drôle de position pour Jamil. And strange position for Jamil. Let's see where he goes with that. I don't know. It's hard to tell if he goes by the 9-ball there. I believe so. No, he did go, so opted for the safety shot. On passait pas à côté de la 9 à 2. Mikel touches the 2.
Miguel fait contact avec la 2. Miguel, de retour à la table. Après un coup défensif de Jamil. On sommes en demi-finale ici du tournoi 2A. Le gagnant s'en va en finale contre Randy Gawat. Oh, if this white ball goes too much to the left, may not be able to see 4. It's okay. It's able to move the 7 out of the way. Get a shot on the 5 here. Jamil est capable de tasser la 7 pour un coup sur la 5. Ouh, raté son coup aussi. Il donne une chance à Miguel de terminer le puzzle ici. Gives Miguel a chance to complete the puzzle here for this table. Job there. We'll just push that 7 forwards a little bit. Qui est fait. Well executed with the small push shot here to reach the 9. Ce qui met Miguel sur la côte. Miguel's on the hill here, folks. 5 à 3. I'll be right back after a short commercial break, folks. This one. Alors, un petit topo encore une fois ici. Un de nos sponsors, blackburnrealestate.ca. Nicolas Blackburn. On vous fait un petit topo rapide de son site web. Alors, une équipe, Nicolas, avec Taylor. Ils offrent tous les services disponibles. So offers all of the services here. If you're looking for an urban setting close to cafes, restaurants, and shops, or a quiet street in a family-friendly neighborhood, we have it all. As a Royal LePage real estate professional, Nicolas has access to tools that allows him to pinpoint true real estate values. He knows the area well and can give you accurate information on real estate values, taxes, utility costs, services, and amenities.
contact him at nblackburn@royallepage.ca or through the phone numbers outlined here, office and direct. He speaks both languages as well, is bilingual. We can see a few of his listings here down the bottom of his website. Oh my God. Oh my God. The address is www.blackburnrealestate.ca. So another one, see here, another tuple, another focus on one of our sponsors here is GW Muscle Therapy. So Garrett Warren. Good day all. Are you suffering from back pain, neck pain, shoulder pain, knees hurting? Are you feeling a tingly sensation in your hands? Garrett Warren Muscle Therapy can help you with those issues. Don't live without discomfort any longer. Book a session and see what wonderful results one session can do for you. What do you have to lose but the pain? He's available at 2 different locations, I believe. You can consult his website at gorendezvous.com, his Facebook page, GW Muscle Therapy, and you can contact him as well at gwmuscletherapy@gmail.com, 514-968-8641. On remercie encore d'être un de nos sponsors cette année. Merci beaucoup à Garrett Warren. Back on the main TV table with you folks. Miguel on the one. Ivan? Shot here. Yeah. $50. That t-shirt? Woohoo. I prefer t-shirt. Yeah. Oh, you wanted a t-shirt. Oh, Miguel qui manque son coup ici sur la 2. Miguel misses the shot here on the 2. Not, I think it would have been okay for the 3. Je pense qu'il aurait été correct pour la 3. Difficile à dire des fois. Le petit fisheye qu'on a dans la caméra. Miguel on the hill here, looking to close this match. This matchup. Jamil needs 4 more. Miguel needs 1. Jamil is on the good side of that 8. No problems there. Who ends up behind the 9 ball here on the 6? Termine derrière la 9 avec la 6 ici. Gonna have to go bank first, I believe, on that 6 ball. Miguel a une autre opportunité ici à la table. Sur la 6 à 4 boules à faire. Miguel has another chance here on the 6 ball. Miguel misses the 6, but still ends in a good position here. See what Jamil does with it. Gives the safety back to Miguel. Would have wanted to be behind 7, but still safety. Miguel's going to have to play a cross shot here or another safety back to Jamil. Miguel looking at his options. Miguel qui étudie les options ici pour ce coup. Peut jouer défensif, peut jouer agressif, ça dépend.
Good shot here by Miguel. Là, qui est fait pour la 7. 7 ball goes down. Bien joué ici par Miguel. Beau coup. Miguel qui cale le coin. Miguel calls the bottom left corner of your screen there, folks. Alors, Miguel qui remporte le match. La marque de 6-3. Jamil ends in the third position here on the double A or less. OQBA double A or less tournament. Let's go mark the score, and I'll be right back, folks. Finals will be Randy Gowett versus Miguel Charon here on the main TV table, folks. We'll be right back for the finals of the May 10th and 11th double A or less tournament.
All right, welcome to the finals. Alors, nous sommes rendus au final of this double or less tournament, the OQBA. Sir, yeah, take a picture. Yes, sir. Thank you, sir. Did Law take the money? I gave it to you. Huh? I gave it to you. Where? I gave it in the envelope. I gave you $500 and $310. And the winning? That's it. 500 and $310. Oh no, what I'm kidding is this one. Oh, the winning stroke. Oh yeah, no, yeah. It's here. Yeah, because you're leaving. Sorry, folks. I had to go give a raffle prize to Jamil. Je vous avais donné le prix de présence à Jamil qui a gagné $50 chez The Winning Stroke. Jamil who won $50 on thewinningstroke.com. Comme je disais, as I was saying, we are in the final match of the double or less tournament here at Dooley's, Ottawa. We have Miguel Acharon versus Randy Gawat battling for first and second. Miguel qui laisse un coup ici à Randy. Derrière la 4, Randy has the fish the one from behind the 4. Let's see if he can see it or see the bank enough to go get it. Hard to tell with the fisheye from the top there. Randy double hit on the 1. Double hit sur la 1. Double kiss. Double kiss. Not a double hit, double kiss. Miguel se positionne bien ici pour la 2. Randy qui a fait un double kiss sur la 1. Essayant de jouer safe. Miguel qui étudie la table ici. Miguel sur la 3. Position pour la 4. Qui va chercher sa position sur la 4.
bridge here. Reach the 4. Qui se laisse de l'angle sur la 5. Gives himself some angle on that 5 ball here. See what he does to reach the 7. Shot here. Au coup ici de Miguel pour aller chercher la 7. Thanks, sir. Miguel qui n'aime pas la combine, mais bien placé quand même la 9. Juste s'appliquer, c'est ça, prendre son temps, bien viser, prendre des points de repère. Jouer ici, alors la marque est de 1-0 pour Miguel. Score is 1-0 for Miguel. We'll be right back after a short commercial break, folks. On revient après une courte pause publicitaire. De retour à la table principale pour les finales du tournoi 2A et moins du 10 et 11 mai. Alors, la marque est de 1-0 pour Miguel. Score is 1-0 for Miguel. Miguel de break. Miguel Aubry. Miguel with a dry break here, I believe. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9. Miguel with a dry break. Randy on the 1. Alors, Randy qui devra ici, encore une fois, je crois, jouer un petit peu défensif. Voyons si ça rend bien derrière la 3. Would have liked to be behind the 3 there. Then gives a chance for Miguel to come back at the table here. Oh, une chance pour Miguel de revenir à la table. Sur la 1. Bon, beaucoup défensif ici de la part de Miguel. Nice safety shot here by Miguel. Puts Randy behind that 4 ball there. And the 1 behind the 6. Alors, beaucoup défensif. Oh, faute. Alors, une faute ici de la part de Randy.
Randy gives ball in hand here to Miguel. On the 2. Also made the 1 ball, I believe. Miguel is just behind the 5. Alors Miguel qui se place juste pour dire derrière la 5. Fini caché. Ends up hooking himself behind the 5 ball here. Miguel qui touche la 3. He was able to hit the 3. That ends up scratching in the corner after the hit. Which gives Randy ball in hand on the 3. Alors Randy qui a balle en main ici sur la 3. Randy looking at the puzzle. Looking at his way around the table here. Find the best pat. Randy qui cherche le meilleur chemin pour compléter le puzzle. Alors, au total, là, si on inclut le Calcutta, we include the Calcutta and the main prize pools, this weekend we have given a little bit over 7 grand, I believe, 6 grand. Little over 6 grand, 6,500 with no money added. Alors, très bon résultat, même sans achat ajouté avec le Calcutta et les prix principaux. On a donné presque 7 000 $, 6 500 en fin de semaine, je crois. Environ. Alors, quand même un bon turnout. Once again, I'd like to thank everyone who comes to our tournaments. We really enjoy having you with us. Really proud of everyone and people showing up, even though there's no money added this season. So very happy about that. Thank you to everyone who showed up to our tournaments. Miguel manque le coup sur la 5 ici. T'es sûr que t'es pour rentrer, mais finalement, on a frappé le piton, comme on dit. And he gives himself a lot of angles. Going to go two rails there to get position on the 7. One and 2. Hopefully doesn't end behind the 9 ball. Hit that a little bit too hard, just a tiny bit too hard. If you would have been on the other side of that 9 ball, would have been pretty much game over there. S'il avait été de l'autre côté de la 9, il était pas mal à la fin du match. On aurait eu qu'à pousser sur la 7, chercher la 8. Ouf. Alors Randy qui exécute un coup sauté, mais n'est pas en mesure de faire la 7. He makes a jump shot, but doesn't pocket the 7 ball. Which gives Miguel another chance here at the table. Donne à Miguel une autre chance à la table ici. Alors, passe est proche.
de s'empocher au coin, mais quand même bien joué la 7 ici. Pas l'angle qu'il voudrait sur la 8. Doesn't get the shot he wanted on the 8, but he's able to make the 7. Eight ball comes off the rail here. Wasn't totally stuck. There was still a little bit of room, I believe, between the bank and the 8. Il y avait un peu d'espace entre la bande et la 8, je crois. Ce qui a causé la 8 qui décolle. Alors, Randy qui porte la marque de 1-1. Score is now 1-1. We'll be right back after this short commercial break, folks. All right, the score is 1-1. Randy Gowett to break. Randy Gowett Aubry. Nous sommes en finale du tournoi 2-1- de la BQO. We're in the finals of the AALS tournament for the OQBA of May 10th and 11th. Miguel Charon versus Randy Gowett. Nous sommes en finale du tournoi 2-1-. Randy Gowett contre Miguel Charon, le score de 1-1. Randy, who finished second in the last tournament, semi-pro, I believe. Or finished second in the last double A or less and top 8, I believe, last semi-pro. So Randy doing good. Randy looking at the position on the 5. Randy qui regarde sa pose sur la 5 ici pour le prochain coup. Alors, aimerait bien être sur ce côté-là de la 5, sur le côté droit de votre écran, pour se laisser assez d'angle pour aller chercher la 5 du bon côté. Bon, voilà qui est fait. Sur le bon côté de la 5. Quand même avoir une bonne coupe ici, mais sur le bon côté pour exécuter la pause sur la 6. Un peu d'effet à l'extérieur. A little bit of left hand English here. Just go round 5, 6. Oh, opted for the cross corner there. Wow. Shot. I would have gone around 2 rails. Cut it. Randy makes the shot. Makes the 6 ball as well. Vous allez chercher la 8. Pas la 9 dans la même poche. Score is now 2-1.
2-1 pour Randy Gawat. We'll be right back after a short break, folks. On vous revient après une courte pause publicitaire. Bored? Not here. Dooley's is where the fun's at. Half price pool? Check. Big screen TVs? Double check. Daily specials so good you'll want to call in sick tomorrow. Rec leagues for fun, competitive leagues for glory, and doubles for when you need a wingman. Oh, and private parties? Yeah, you can book those too. Whether it's a night out, a league game, or just because, Dooley's is where it's at. Randy makes the 5 ball off the break. Randy qui fait la 5 sur le break. Randy in the pocket here with the white ball. Randy qui est un peu dans la poche ici avec la blanche. En mesure de bien s'en sortir, éclairer la 3 et voir la 2. Randy opts for the safety shot here. Randy qui fait un coup défensif et met Miguel derrière la 9. Puts Miguel behind the 9 ball here. Est-ce que Miguel optera pour un coup sauté? Oh, beau coup ici par Miguel. Let's see that on the replay, folks. Voyons voir la reprise vidéo de ce coup sauté. Bien exécuté. Shot here. Alors, Miguel ici qui s'empoche au side après un beau coup sur la 5. Balle en main à Randy. Randy qui avait collé la 9 ici. Un peu trop confiant, allé trop rapide. Randy went a little bit too fast there, too confident. Too confident on the shot and didn't wait. Miguel qui colle la 9 maintenant. Alors, on voit de l'angle du haut aussi. Oh, il y a une coupe à gauche, la 4 ici. Un petit peu pour aller faire cross-coin sur la 8. Miguel looking at the 9 ball here. They called the 9 ball. He's going to have to cut the 4 a little bit to the left. Not much. A little bit. And it should be good. Yeah, just a little bit. There you go. Oh.
option here. As Miguel called the 9 ball but made the 4, it's option for Randy to either play the shot or give it back. Alors, option ici à Randy de redonner le coup à Miguel s'il ne l'aime pas. Parce que Miguel a collé la 9. Alors, bien exécuté, le coup quand même sur la 9, juste un peu fort. Pas la bonne coupe, là, mais c'était très. C'était le bon coup à faire, mettons. La manière qui était placée, là. Miguel ici avec une autre opportunité à la table. Randy gives another shot to Miguel at the table here. Miguel qui étudiera ses options. La 9 est encore un peu alléchante, dépendamment. 9 ball, a bit tempting here. Salut tout le monde à la maison. I'd like to say hi to everybody at home. Quasiment, t'approches, t'as bien pensé pour le coup défensif. Pas été assez loin avec la 6. Randy qui rate son coup à son tour. Qui manque la boule. Miguel, je crois, va être encore caché ici par la 7. Miguel, once again, hidden behind the 7 ball there. Miguel scratches here. Gives ball in hand to Randy. Randy qui revient en attaque avec balle en main. Randy ends up pretty straight on an 8 ball there. Il est pas mal droit sur la 8. Regarde ses options. Coin, side. Coup défensif ici. Randy qui regarde la 8 au side. Il a quand même beaucoup d'espace pour se rendre. Juste une coupe assez prononcée. Facilement manquable. Mais il est en mesure de la faire. That was a missable shot, as you say. But Randy made it. And makes the score 3-1 for Randy. Alors, le score est maintenant de 3-1 pour Randy Gawat. We'll be right back after a short commercial break, folks.
Miguel at the table here with ball in hand. Score is 3-1 for Randy Gowat. Super far, a little bit hard again. A little bit too much. Table's different. This table plays faster than most tables, as we've repeated all day. Cette table qui roule plus vite que les autres. Alors, je vais aussi contacter Francis Gravier. Pour notre fameuse table TV ici. Peut-être des petits ajustements à faire. On a vu des boules décoller, beaucoup des bandes. Un demi-piton là, en roulant doucement. Donc, peut-être quelques petits ajustements, mais à certains endroits seulement. Bien exécuté ici de la part de Miguel. On va aller chercher la 6. Pause parfaite ensuite pour la 9. La poche inférieure de gauche de votre écran. It goes the corner, bottom left corner pocket. Voilà qui est fait. Alors la marque est de 3-2. It's a close match, folks. 3-2. We'll be right back after a short commercial break. De retour à la table principale avec vous pour les finales du tournoi 2A et moins de la BQO 10 et 11 mai. La marque est de 3-2 pour Randy Gowat. Miguel au break. Score is 3-2 for Randy. Miguel to break. Miguel makes a ball off the break here. Miguel qui fait une boule sur le bris. Coup défensif ici, de la part de Miguel. Est-ce que Randy optera pour le coup sauté vu qu'elle est proche du side? Is Randy gonna opt for the jump shot here? I'm assuming yes, because it's near the side.
Randy going for the jump shot. Bien touché ici de la part de Randy. Good contact here. Believe leaves a good shot here to Miguel. Je pense que Miguel a un bon coup ici. On la voit bien, la 1. Hein? Ouf. La 1 qui pogne les deux pitons, boum, boum, un après l'autre. Rattles the one ball there on the side and comes back out. Would have had good position on the 3. Il a eu une belle pause sur la 3 ici, mais la 1 n'a pas voulu rentrer. Randy qui devait jouer fort pour revenir pour la 3. Randy had to play that shot hard to come back for the 3. And missed the shot. It's a foul, he said. Didn't touch the one. I think we hit the one. T'as pas touché un? I didn't pay attention. He said it's a foul, it's a foul. Oh, okay. But he just took information. Because for me, I told him like it's not a foul. Yeah, it's okay, it's okay. Yeah, then he gives it to you, it's official, it's all good. Because because I said it's not a foul, but you want to give it to me. Il dit c'est juste pour le rendre officiel, Miguel. Non, t'es pas touché. On salue tout le monde à la maison. So, Miguel qui disait qu'il n'avait pas touché à la 1 et que c'était une faute. Et Randy, moi, j'ai pas remarqué s'il avait vraiment juste pour dire toucher à la 1 ou pas. Alors, je ne pouvais pas me prononcer. Puis Randy disait, ben, si tu veux me la donner, c'est correct, mais il faut que tu me la donnes en main propre. Il dit, je veux pas qu'il y ait d'obstination ou rien. Parce que Randy, lui, il disait qu'il avait touché. Il dit, ben, moi, je pense pas que c'est une faute. Alors, Randy was saying it was not a foul, while Miguel was saying it was a foul. So, Randy, to be absolutely sure, to make sure everything is kosher, asked Miguel to give him the white ball himself, just to be sure. Well, score at 3-2. Score is 3-2 for Randy here. Well, Randy ici qui est un peu proche de la 8, a bit close to the 8 ball here, but has a shot. Qui est fait. Score is now 4-2.
more Randy Gowett. And we will be right back after a short commercial break. All right, we're back on the main TV table, folks. De retour à la table principale, le score de 4-2 pour Randy Gowett. Randy with a dry break here gives a shot to Miguel. Miguel opts for the safety. Alors, Miguel qui joue le coup défensif ici à Randy sur la 1. Randy qui voulait donner un coup défensif en retour. Randy wanted to play a safety shot back. Didn't end up in the right place. Pas terminer sa course au bon endroit. Miguel qui étudie la table, une table assez particulière. Interesting table here, folks. The 2 and the 3 and the 4. In a special spot there. Je crois que ceci sera une bonne opportunité de faire la 1 ici. Comme je le disais, la 2, 3, 4 sont un peu bizarres. La 2 est collée, la 3 un peu décollée. La 4 dans le chemin. Alors, voyons voir quelle sera l'option ici de Randy sur la 2. Défensif. Bien exécuté. Full safety ici de Randy.
ici de Miguel. Chercher ça. Randy does get a shot. Good hit by Randy there. Lots of drawback here. Power shot by Randy. Good hit here by Miguel. Come and hit the 6 ball. Randy misses the 6 here. Beau coup ici de la part de Miguel. Pas une coupe facile. Passe est proche de s'empocher au side. Termine avec une bonne position. Malgré tout, ça va être d'aller chercher la 8 si see what he does. Alors Nick qui dit ah wow, tout un beau coup ça. De la part de Miguel qui a été chanceux un peu. Je termine quand même dans une drôle de position ici avec la 8. Ends up in a weird position with the 8 ball anyway. Miguel looking at the options here on that 8 ball. There's the 9 ball over there that to me would be tempting. Hit the 8 ball 1/3 in from the top side of your screen there. Let me see. Let me go here. So yeah, cut the 8 ball as if you were making that corner, but hit the 8 ball fuller, and then go hide behind that 9 ball. Now he's probably going to try cross corner there. That's a very touchy shot.
en mesure de faire la crosse. On aurait pu terminer derrière la nef, mais finalement. Alors Randy ici qui s'empoche sur la 8. Randy who scratches on the 8 ball here and gives the match to Miguel. The score is now 4-3. Alors le score maintenant de 4-3. On revient dans quelques instants. Bored? Not here. Dooley's is where the fun's at. Half price pool? Check. Big screen TVs? Double check. Daily specials so good you'll want to call in sick tomorrow. Rec leagues for fun, competitive leagues for glory, and doubles for when you need a wingman. Oh, and private parties? Yeah, you can book those too. Whether it's a night out, a league game, or just because, Dooley's is where it's at. Back on the main TV table, folks. Here for the finals of the double airless. Miguel to break. Miguel Aubry. Score is 4-3 for Randy. La marque de 4-3 pour Randy Gawat. Je pensais peut-être avoir un autre angle de vue avec la 4K, la Tiny Bot. Je suis pas en mesure de la tourner assez. It's not directioned properly. I can't spin it all the way around. Alors, coup défensif ici, de la part de Randy. Safety shot here by Randy. Voyons voir comment ça se déroule pour la suite. Faute. Ball in hand here for Randy. Randy looking at safety again in order to avoid having to do all these hoops there. In order to, it's a weird table, so Randy's opting for his safety shot here. Calls the 9 just in case. Goes to hit it. Well executed. Beau coup défensif ici. Miguel qui va avoir un peu de fil à retordre. Je vois rien dans quelques instants. Mon micro me donne de la misère. Good
Try here by Miguel. Bien essayé ici par Miguel. Passé très proche. Frappé la 2 au lieu de la 1. Bien exécuté quand même. Maintenant, Randy doit soit terminer le puzzle ou trouver une autre façon de mettre Miguel en position défensive. Randy is going to try to finish the table here. Est-ce que la 7 sera dans le chemin? Dur à dire. La manière qui s'enligne, ça semble pas être un problème. Qui est fait. Alors, sur la 4, on the 4 ball here. Plays with some inside, goes by the 9. Alors, the 6 ball wiped its feet before going in the bucket. A bit of luck there for Randy. Played that shot hard there. Score is now 5-3. Score maintenant 5-3 pour Randy Gawat. On revient dans quelques instants après une courte pause publicitaire. Welcome back to the live, folks. Randy Gallo at the break. The score is 5-3 for Randy. Randy qui fait 2 boules sur le bris. Randy makes 2 balls off the break. Moves the magic rack. Randy qui a un coup sur la 1 ici après avoir fait 2 boules sur le break. Gets position on the 3. Good spin here to come and spin back up the table. Il met beaucoup d'effets ici pour revenir chercher la pause sur la 4. Ouh. Comme je disais, la poche ici aussi, Francis Crevier, je sais pas si t'écoutes, là. Des fois, il écoute Francis. Mais, ouais, si jamais la poche ici à l'inférieur gauche, là, à votre écran, celle qui est contre le mur, proche du rack à manteau. Si jamais tu viens checker les tables, là, lots of players getting robbed from that pocket. Je sais pas s'il y a quelque chose avec la poche, mais la seconde on joue un mini peu fort, la poche vole le joueur, donc ne laisse pas rien passer. Donc peut-être à vérifier, en plus des autres petits ajustements à faire. There might be some small adjustments here to the TV table coming up. Saying that Francis Crevier might have to come down and fix a few things, including the lower left corner pocket. And your
screen. Alors, Miguel ici, avec le kiss sur la vitre, en mesure de faire la boule. And has a shot on the 6 here. Ends up on the wrong side of that 7-9. On termine sur le mauvais côté, la 7-9. Voyons voir ce que je choisirais de faire ici. Let's see what he opts to do here. Ends up on the wrong side of that 7-9. Had he been on the other side, would have been an easy 7-9 combo there, but ends up on the wrong side. Not was able to hit the 7. Almost made it in the opposite side there, but go in. That was a very close one for Randy there. Randy looking at the 8 ball. A bit of good luck there for Randy with the wide ball. Score is now 6-3 for Randy Gawat. We are going to be back after this short commercial break, folks. Back on the live with you folks. Score is 6-3. Randy Gawat to break. Score is 6-3 pour Randy Gawat, Randy Aubry. Randy makes a ball off the break here. Randy qui fait une boule sur le bris. Sees has a good shot on the 1 with the correct angle to go reach that 2 ball. A bit of distance, but it's on the correct side. Missed his shot on the 1. Alors Miguel, la chance à la table ici. Score de 6-3. Si Miguel un peu finir cette table la marque 6-4.
shot using the 8 ball here to leave the 1 at the bottom. Alors, bien exécuté ici. On utilise la 8 pour laisser la 1 au bout de la table, ramener la blanche à l'autre bout. Alors, bien exécuté. De la part de Randy pour ce coup défensif. Miguel qui passe très près de faire de toucher la 1 ici, mais n'est pas en mesure. Pas en mesure de toucher la 1. Donc il laisse sa balle en main à Randy Gawat sur la 1. Randy gets ball in hand here on the 1 ball. Eight balls left on the table. Randy qui a 8 boules à faire ici pour se rendre à la fin de ce match et la fin du tournoi. Well stroked here by Randy to reach around the world. Randy qui fait le tour du monde pour aller chercher la 6. Draw back a little bit here. Not sure of his angle there, but close. Well played. Position on the correct side. I believe should draw back a bit again and get position on either pocket. Oh, Randy misses the 9 ball there, leaves it in the pocket for Miguel. Ici, alors, le score de 6-4, scores en 6-4, folks. We'll be right back after a short commercial break. Un retour après une courte pause publicitaire. De retour à la table principale, back on the main table here, folks. The score is 6-4. Randy on the hill, Miguel not far behind. J'aurais aimé laisser celle-là. I think Miguel would have liked to have not made a ball off the break on this one because he was behind the 7 there. So he's going to have to do a push shot. Miguel qui aurait aimé ne pas faire de boule sur le bris et laisser le coup difficile ici, le coup défensif à Randy.
Miguel looking at the bush. There's different options. Miguel qui call le push. Miguel calls a push shot here. Push shots, interesting shots, because the opponent always has the option to give it back to you. So, you want to give him a bit of temptation, but not enough to give it to them, and not enough to put you back in a super safety position. But hopefully, that's the best case scenario, where you push out and your opponent takes the shot, but can't deliver. Miguel was not able to hide Randy there, but still gave him a hard shot to make, and now it's another hard shot on the 2 ball here. Safety. Ooh, Miguel gets a shot here on that 2 ball. Miguel a une chance sur la 2 ici. À la table, peut revenir à la table. Et faire un coup. La 2 qui décolle de la bande, mais le contact avait été fait plus tôt ici. Un peu. Alors, la 2 qui a décollé de la bande. The ball comes off the rail after making contact with the rail. Andy with a good opportunity here. Trick will be that 6 ball. Alors, le truc ici où la boule clé sera la 6 après ce coup. Alors, Randy a dû forcer ce coup. Ce qui laisse une chance à Miguel ici de revenir à la table. Avec une belle opportunité à son tour. Comme je disais, la poche ici, là, si on joue trop fort, on nous volait souvent. Il ne faut pas jouer trop fort. Bon, voyons, on voit aussi Miguel qui est allé faire contact avec la 8 du bon côté. Mais la 8 n'a pas beaucoup bougé. Donc, Miguel reste avec un coup défensif ici. Pas un coup facile non plus. Voyons voir. Miguel unable to hook Randy, but not an easy shot. Bon, ça ne sera pas un coup facile. Randy opts for a defensive shot here instead of cutting it into the corner, which makes sense, as it was not an easy shot. C'était vraiment pas un coup facile à faire, donc
Randy qui opte pour un coup défensif à son tour. Miguel ici fait face à un choix. Encore une fois, est-ce qu'on joue agressivement? Est-ce qu'on joue défensivement? That's the question. Is he going to play safety shot or try to get that 6 ball? Let's see. Beau coup ici, la part de Miguel, caché derrière la 7. Tour à Randy de naviguer ce coup défensif. So Randy faced with a safety shot here. Might be a 3-rail option available. Not sure. That's what he was looking at first. Alors, Randy qui regardait 3 bandes au début, le regarde une bande, peut-être 2. On n'est pas certain du coup qu'il va choisir ici. Balle à la main ici pour Miguel. Ball in hand for Miguel. Et Miguel qui choisit son angle, choisit son coup. Blanche qui revient en haut de la table. Pas suffisamment pour la voie directe, mais quand même en mesure d'aller chercher 3 bandes par la suite ici. Beau coup ici de la part de Miguel pour aller chercher la 8. Et ça, on se relève, on revérifie le coup, surtout sur la 8 ou la 9, là, très important de bien revérifier nos angles, revérifier le coup, on se relève, on se replace, on revérifie, on se repenche, on se recheck, on fait sûr que tout est beau avant d'exécuter notre coup. On a vu tous les angles, on est prêt, on y va. Si on se sent pas bien, on se relève, on revérifie. Alors ici, here, like I was saying, if you don't feel good on the shot, you get back up, you look at the angles again, and when you're ready, corner. Oof. Miguel misses that 9 ball in the corner. Leaves Randy with a shot here on the 9. Miguel qui était droit sur la 8, aurait aimé un peu plus d'angle monté. Là. Il cherchait à 9. Alors, une autre opportunité ici pour Miguel. Voyons voir ce qu'il va faire avec la 9. Si Miguel remporte ce match, ce sera Hill. Alors, if Miguel wins this match, it's going to be Hill, folks. Both players unable to
Put the 9 ball in there. Alors, les deux joueurs n'ont pas été capables de... Too hard. Miguel played that one a little bit too hard. Un peu trop fort ici pour Miguel. Qui laisse un coup quand même relativement ouvert. Aurait aimé avoir la 9 collée sur la bande. Yeah, would have liked to have that. Misses. Randy misses again. Une autre chance pour Miguel de revenir à la table et de faire cette 9. Alors, le coup de Randy était quand même loin. There's a lot of distance there. And there's a lot of distance here too. Beaucoup de distance ici aussi. Un coup difficile à exécuter ici pour Miguel. Voyons voir quel il choisira, aussi défensif, offensif. On peut le voir planifier ses coups. Pas pire, je pense. Mauvais côté de la 9 un peu. La distance entre la 9 et la bande. Mais quand même au centre. Donc, ça serait une coupe à l'envers pour Randy. Would be an upside down if he goes for the side. Sort of deal. Or corner, I mean. So, hard decisions here. Opts for distance. Good safety shot. Beaucoup défensif. Bout à l'autre de la table. Miguel qui fait face au même coup que tantôt. Miguel looking at the same shot or almost as before. So we'll have to think things through here as well. No. Miguel leaves the 9 ball near the side pocket. Miguel qui voulait faire un autre coup défensif ici, comme tantôt. Frapper la 9 un peu pleine. Hit that 9 ball too full. Randy wins. Randy wins the tournament here. Score 7-4. Alors, beaucoup de coups échangés sur la dernière 9. Buddy. That's pretty good. Alors, voilà qui termine notre tournoi en fin de semaine. Alors, j'aimerais ça remercier encore une fois nos sponsors pour l'ABQO. Alors, on vous donne rendez-vous dans 2 semaines aussi pour la finale 2A et moins. Alors, nos sponsors, Alex Pagalian.net, OneStat, Dooley's Ottawa, DigiV Communications, The Winning Stroke, GW Muscle Therapy, Blackburn Real Estate, OQBA Streams, ABQO, toute l'équipe ici de l'ABQO, moi en ce moment, ainsi que l'équipe du Dooley's, vous remercie d'avoir été avec nous. Et on vous revoit dans 2 semaines pour les finales.